Good evening, students. Welcome you to this live session. So, in this class, we are going to study one of the very simple, at the same time, very important topic. You can score mark very easily in one shot. In one class, we can finish it. And the speciality of this topic is, after this class, if we give test in this topic, definitely you can score full mark. All the topics, you need a lot of practice, right? A lot of calculations and all there. But this chapter is a unique one. Nothing to memorize. இந்த கிளாஸ் நீங்கள் கவனமாக கேட்டுட்டு இருந்தீங்கனாலே போதும், கூடவே அப்பப்போ ஒன்று ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. எக்ஸப்ட் 1 or 2 questions வித்தவுட் யூஸிங் ட்ரூத் டேபிள், அப்படி 1 or 2 கொஸ்டின் இருக்கும். அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ். ஆல் த திங்ஸ் இப்போவே நீங்கள் படிச்சிடலாம். சப்போஸ் இஃப் யூ ஹேவ் டுமாரோ டெஸ்ட் இன் டிஸ்க்ரீட், ஈஸிலி யூ கேன் கோ அண்ட் ஸ்டடி. Okay, you can write the test and you can score full mark in this topic. So I'm going to cover the entire topic. So all the basics and lot of doubt sums you are given. Every sum we are going to discuss. Okay. So some of you have joined today the first class. So already we have taken 8 classes and we covered 5 chapters. We covered chapter number 1, 2, 3, 4 and 11. And today I'm going to teach the 12th chapter. So 6th chapter we are going to finish, right? We are halfway mark. But you know the remaining half, very important thing, right? Some more effort you have to put, so that we are going to start from next week. So this week, Wednesday, you have chemistry class. Chemistry class starts at 7:30. So this Wednesday, hydroxy compounds and ethers, time 7:30. Okay, so don't miss that one. And next Friday, we will be starting 5th chapter. That is 2-dimensional analytical geometry, right? So the remaining 6th chapter, very important. Slowly I will teach. For every chapter, I will be taking 2 classes, okay? Next week, I will be taking 1 maths class. Then that Saturday, next Saturday, that is on 6th, we will not have maths class. Friday, we have maths class. And Saturday, we will be having physics class. That is our first class. Mr. R.A. Balraman, well-experienced teacher, he is going to talk to you and he is going to give you a lot of inputs, okay? So very important sums he will be discussing, and it is very important class. Please don't miss that one, okay? And please inform your friends also about our live classes. By seeing your response, we are increasing the classes one by one, okay? Right. Now we'll start discrete mathematics. So first here, algebraic structure. Algebraic structure na enadhu? Very simple thing. ஒரு non-empty set and an operation. Sets, you know, natural number, whole number, integers, right? Rational number, complex numbers, you know. Operations means addition, subtraction, multiplication, right? Division, lot of operations there. Together, a set and an operation, together we call it as algebraic structure, and we are going to study some of the properties. That is the first section. Then we are going to study logic. Okay, logical operators you would have studied and are not, using truth table, how to do sums. Only 2 exercises there, nothing deleted. Delete பண்றதுக்கு இதுல எதுவுமே இல்லை, right? Only 2 exercises, so very easily you can learn and you can score full mark in this one, okay? So, but this chapter I want to introduce some of the symbols. So normally we use therefore, since, that is, இதெல்லாம் காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்ல. For every, for all, some theory நம்ம எழுதுவோம், அதுக்கு you need this symbol. So this symbol, it is for all or for every. Then there exists, for that this is the symbol, okay? There exists, such that, the epsilon திருப்பி போடுற போல, okay? And you put 2 dots also, okay? That is for such that, these symbols you remember, okay? Algebraic structure, I said, a non-empty set with a binary operation. Binary 2 elements கொடுத்தா நீங்க என்னெல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும்? ஆட் பண்ணலாம், சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், மல்டிப்ளை பண்ணலாம், டிவைட் பண்ணலாம். இது போல ஒரு ஆப்ரேஷன், ஓகே? So together we call it as algebraic structure. Some properties we have to study. The first one is closure property. Just try to understand the concepts. Mathsல அவ்வளவுதான். Concepts மட்டும் புரிஞ்சிட்டது, any number of question, any type of question you can solve it. Okay, so the first part is very important. So before doing the first exercise, I will teach all the concepts what you remember. First, closure property. Set satisfies closure property, we say.
Or we say the operation, suppose we take that, I said no, addition, subtraction, multiplication, division. Generally we take the operation as star. We write like this and you read it as star. Or sometimes they use this symbol and you read it as circle. Same meaning only. It's an operation. Like this, one of the operation, okay? So set is closed under that operation, or you say that operation is a binary operation. For that, there is a condition. What is the condition, you know? Suppose S is a non-empty set. S is a non-empty set. It has some elements. Star is a binary operation. Star is a binary operation. To say the set is closed under this operation, you take two elements from S. You take any two elements, like that in the symbol. For every A comma B belongs to S. S in the set la irundhu any two elements you take. Operate பண்ணி பாருங்க. You find A star B. Suppose if the operation is addition, add and see. If it is multiplication, you multiply and see. ஒரு answer கிடைக்கும்ல, you will get some answer. You will get some answer. Check whether that answer also belongs to the same set. Then we can say that set satisfies closure property. Or you can say star is a binary operation. Closure property in சொல்றதும் binary operation, both are same. ஒரே condition தான். என்ன condition? You take two elements, operate it, answer also should be in the same set. It should be true for any two elements. ஏதாவது ரெண்டு எலிமெண்ட் மட்டும் செட் அப்படி கிடையாது. அந்த செட்டில் இருக்கிற எந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்து நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணாலும் வரக்கூடிய ஆன்சர் அதே செட்டில் வந்ததுன்னா we say it satisfies what? Closure property. So that is the first property. So when you do the sums, இதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும். closure property என்னது? ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுக்கணும், ஆப்ரேட் பண்ணணும், ஆன்சர் ஆல்சோ in the same set. Okay. Now, second property, so this is what the first one. Second property, commutative property. அது ஒன்றும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லை. கம்யூட்டேட்டிவ் ஆர்டரை ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம்ல, A plus B, B plus A ரெண்டு சேமாக வந்து என்ன சொல்லுவோம்? கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி satisfied. A star B is equal to B star A. We say it satisfies what? Commutative property. Totally 5 properties. Closure property, something new. I explained. Hope you understood that. Commutative, very simple. Next one is associative. That also, you know, grouping. First two group பண்ணுங்க, last two group பண்ணுங்க, answer is same. Even union of sets படிச்சிருப்பீங்கல்ல, A union B union C equal to A union B union C. அதுதான் associative property, right? A star B star C equal to A star B star C. What's the difference here? The term inside the bracket first to கண்டுபிடிப்போம்ல. So to find the LHS, we find B star C first. To find RHS, you find A star B first. ரெண்டுலயும் answer same வந்துனா we say it satisfies what? Associative property. Another two more properties, please listen, that is very, very important one. Existence of identity element. Some important things I will explain to you, please listen very carefully. And the matrix topic, inverse, identity, everything. Listen. Identity element is what? Listen. Suppose the operation is addition. 5 plus something, you have to get 5 itself. That element we call it as identity element with respect to addition. So 5 plus எந்த நம்பர் கொடுத்தா 5 வரும்? 0, right? So 0 is called identity element for addition, or we call it as additive identity. For multiplication, suppose the operation is multiplication. 5 into which number gives you 5 itself? 5 into எந்த நம்பர் போட்ட ஆன்சர் 5 நே வரும்? 1. So that 1 is called multiplicative identity. அப்போ what is identity? Blind our number நம்ம சொல்லக்கூடாது. You see the operation. Addition கொடுத்தாங்கன்னா what is identity element? 0. Multiplication கொடுத்தா what is identity element? 1. அப்போ நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டியது what is the role of identity element? Identity elemental ஆப்ரேட் பண்ணும்போது there is no change. Answer அந்த 5 அப்படியே வருதுல்ல? So that is the role of identity element. அப்போ star வரும்போது what is the identity element? A ஓட identity element என்னன்னா A star something, you have to get A itself. அப்படி ஒரு எலிமெண்ட் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுனா that element is called identity element. I am taking the identity element as what? E. So what is the role of identity element? ஆப்ரேட் பண்ணும்போது சேஞ்ச் வரக்கூடாது. A star E. இல்ல திருப்பி கூட எழுதலாம் E star A. Answer should be A itself. Then E is called identity element. அப்ப identity element role என்னன்னா A star E equal to A itself. Okay? Then E is the identity element.
Then next one is inverse. This is the last property. Fifth one is called existence of inverse. Inverse also, please listen very carefully. Suppose it is addition. Lower class la padichirupingala or 1 mark question kepanga. The additive inverse of 5. Nabarga additive inverse of 5. What is enna eludhuvom? -5 nu eludhuvom, right? So addition kudukranga 5 ku kuda எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணுனா you have to get the identity element. Addition வரும்போது what's identity element? 0. 5 க்கு கூட which number you have to add to get 0? You have to add -5. So -5 is called additive inverse or inverse of 5 with respect to addition. Same way, suppose it is multiplication. Multiplication கொடுக்குறாங்க. So 5 you multiply 5 into something, you have to get the identity element. For multiplication, what's the identity element? 1. 5 into which number is 1? 5 into 1 by 5 is 1, right? 5 into 1. So 1 by 5 is called multiplicative inverse or inverse of 5 with respect to multiplication. So please listen, what is the role of inverse? ஒரு element அதோட இன்வர்ஸால நீங்க ஆப்ரேட் பண்ணும்போது you will get the identity element. Addition na 0 வரும், multiplication na 1 வரும். அப்ப star na you have to get the identity element. What is the identity element? E ன்னு எடுத்தோம்ல. So a star something, you have to get the identity element. இந்த இடத்துல நீங்க என்ன நம்பர் எழுதுறீங்களோ that is called inverse of a. இத நான் a inverse ன்னு கொடுக்கலாம், or if I write b, you say b is the inverse of a. ரெண்டு எலிமெண்ட் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது ஐடென்டி எலிமெண்ட் வந்துன்னா they are inverses to each other. You can say the inverse of a is b and the inverse of b is what? A. இதுல ரெண்டு தியரம் உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. For this batch 2020-21 proof படிக்க வேணாம், பட் அந்த ரிசல்ட்ஸ் மட்டும் படிங்க. Identity element for a algebraic structure is unique if it exists. Identity element அந்த செட்டில் இருந்ததுன்னா ஒரு identity element தான் இருக்கும். And algebraic structure cannot have more than one identity element. Okay, and the algebraic structure அதாவது அந்த செட்டில் ஒரு identity element தான் இருக்கும். அதுபோல inverse, for every element there is only one inverse. Inverse exist அப்படின்னு வந்தனா ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு ஒரு இன்வர்ஸ் தான் இருக்கும். ஒரு one element cannot have more than one inverse. Okay, ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு ஒரு இன்வர்ஸ் தான் இருக்கும். Suppose identity does not exist, identity exist ஆகலைன்னா இன்வர்ஸ் நீங்க செக் பண்ணவே வேணாம். சில சம்மில் கொடுப்பாங்க, இந்த 5 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் செக் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஐடென்டிட்டி அங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா யூ நோ நீட் டு கோ ஃபார் வாட்? இன்வர்ஸ். ஓகே, ஐடென்டிட்டி டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட், ஸோ இன்வர்ஸ் ஆல்சோ டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் எழுதி நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த தியரி பார்ட் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். ஸோ வித் திஸ் ஐடியா we are going to do sums from the first exercise. Look at this question. Some of the very important questions, some unique questions. Exercise sums எல்லாம் practice பண்ணி, but in examples there are some question different type இருந்தது. Okay, so look at this first question. Verify all the 5 properties. And starங்கிறது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேஷன் கிடையாது, ஒவ்வொரு சம்முக்கு அவங்க கொடுப்பாங்க. So for this particular question, how they define star? A star b equal to a raised to b. A star b is equal to a raised to b. அப்போ 2 star 3 னா என்ன வரும்? A star b is a raised to b. 2 star 3 na 2 raised to 3. Okay, இதான் அதோட மீனிங். And objective question, they can ask questions of this type also. Okay, see the first one. See what is the set given? Operation is star, and how they define star? A star b equal to a raised to b. First number base, second number goes to the power. Okay, a raised to b. What is the given set here? N. N stands for natural numbers. Okay, n is the set of natural numbers, you know, starting from 1, 1, 2, 3, 4, etc. First property, you see, first property is what? Closure property. The heading alla. So notes ungalku kudukuma, I'll write everything. But I'm time faster work out pandradhukaga I'm not going to write all the steps. I'll explain to you. But some students இன்னைக்கு join பண்ணிருந்தீங்கன்னா yesterday's notes you would have got it, right? So today இன்னைக்கு நம்ம படிக்கக்கூடிய notes எல்லாமே உங்களுக்கு PDF formatல you will get it tomorrow. The handwritten note, everything you will be getting tomorrow. அதுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியது, you join our Telegram group. Link descriptionல இருக்கும். Join பண்ணிட்டீங்கன்னா what are the things I'm teaching, everything you will get it. Okay, right. Closure property என்னது? You take 2 elements, right?
நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு திங்க் பண்ணி பாருங்கள். 2 நம்பர் யூ ஆர் டேக்கிங், எனி 2 numbers. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் டேக்கிங் 2 and 3. 2 star 3 போட்டு பாருங்கள். What is 2 star 3? We are taking 2 elements from the given set. What is the given set? Set of natural number. 2 star 3 na 2 raised to 3, right? By this definition. 2 raised to 3 na 2 into 2 into 2, 8. Is it belongs to n? Yes, it is a natural number only. So closure property satisfied. இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் போதாது. You can try with any number of examples. ஆனால் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய 2 நம்பரும் அந்த செட்டில் இருந்தால் எடுக்கணும். Don't take -2 and all. Given set is n. So from n you take any 2 elements, operate it, you are getting an answer, right? And the answer அந்த செட்டில் இருக்குதான்னு செக் பண்ணணும். அந்த செட்டில் இருக்கும். So you say it satisfies what? Closure property. ஸோ அப்போ நம்ம எழுதும்போது ஒன்றா இப்படி எழுத வேணாம். உங்களுக்கு செக் பண்ணுறதுக்காக ஐ செட் லைக் திஸ். நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு எழுதும்போது க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டின்னு ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு ஃபார் எவ்ரி a, b belongs to n, a star b is equal to a raised to b, that also belongs to n, and you say therefore closure property satisfied. Second property, commutative property. Please listen very carefully. Second property, commutative property. You know what is commutative property? You find a star b and b star a. ரெண்டு சேமா வந்தனா we say it is what? Commutative. இது commutative இல்லையா? Yes or no? Give your answer in the chat section. Commutative property. A star b. How they define a star b is a raised to b, right? Commutative or not? Yes or no? Give your answer in the chat section. Yes. Yes. Selvaraj, yes. Franklin Charles, no. Some yes, yes, yes. Okay, please listen here. Let us see whether it is yes or no. Commutative property. Please listen. I take an example. I am taking 2 and 3. Same 2 elements I am taking. So a star b. You find 2 star 3 and 3 star 2. What is 2 star 3? 2 raised to 3. What is 2 raised to 3? 2 into 2 into 2, 8. 3 star 2, 3 raised to 2. What is 3 raised to 2? 3 into 3. The answer is what? 9. They are not equal. So is it commutative? No. Few students got the answer no, right? So here in general, a star b. Hope you understood this. Okay, you can try with small example. So you can say here a star b is not equal to b star a. So it is not commutative. Commutative property not satisfied. Now let us say associative property. For that you find both LHS and RHS. For associative property you find a star b star c. A star b star c. So let us see what is a star b star c. Also you have to find a star b star c. Both you have to find. If both answers are same, we say it is associative, right? A first term inside the bracket, a star. What is b star c? B raised to c. What is a star b raised to c? This is of the type a star b. Second one is our b. So first one raised to, first one raised to, the second one is what? B raised to c. Okay, so this is answer for LHS. Now we find RHS, a star b star c. What is a star b? A raised to b star c. So what is the meaning of this? This is of the type a star b. So a raised to b. So first one power, the second one. This is of the type a raised to m the whole power n. The answer is a raised to mn, right? So here you are getting a raised to bc. Both the answers are not same. One is a raised to b raised to c. Another one is a raised to bc. bc and b raised to c both are not same. So you can say from 1 and 2, a star b star c is not equal to a star b star c. So it is not associative. And the next property, fourth one, existence of identity elements. So these type of questions they can ask even in 5 mark. 2 mark, 3 mark, they may ask you to check for 2 properties or 3 properties. Okay, if they ask all the 5, it will be a 5 mark question. Listen, existence of
identity element. So for addition, subtraction, all we can find identity element. So here A star B is A raised to B. A star B, identity element means you know the role. A star E equal to, you have to get what? A itself, right? So here, for every element, you cannot find an element which satisfies the condition. So we say there is no identity element. There is no identity element. If there is no identity element, already I said you no need to check inverse, and you say there is no inverse. Okay? So hope you understood. So it satisfies closure property. Commutative not satisfied, associative not satisfied, no identity element, no inverse, right? So like that, any sum you have to check in this way. Now let's move on to another question. This is one of the very important questions. Same way there is another question in the example exercise also, little bit different one. Okay, I'll explain both the questions. First let us see this. Verify all the 5 properties under star. How star is defined in this question? M star n. M plus n minus mn. So A star B equal to A plus B minus AB. Please listen. Last few properties you have to do very carefully. First one is closure property. So closure property, you take 2 elements. For every A comma B belongs to Z. Here the given set is what? Z. Previous question, natural number, right? Here the given set is what? Z. For every A comma B belongs to Z, A star B is equal to, use the definition, A plus B minus AB. Add them, then you put a minus, multiply them, right? This answer, A is an integer, B is an integer, so A plus B integer, A into B another integer, subtract, add, your answer is an integer. You can say it belongs to Z. So closure property is satisfied. Second one, we have to see commutative property. The headings and all you have to write. In the notes, I'll write everything and give you. Commutative property, you find A star B, also you find B star A. What is A star B? A plus B minus AB. So read the question very carefully. When you go for the examination, sometimes instead of minus AB, they may give plus AB. So first you read the question very carefully. Here M star N equal to M plus N minus Mn, right? So A star B is this one. B star A equal to B plus A minus BA. Are they same? A plus B minus A into B or B into A, both are same only, right? So both answers are correct. So from 1 and 2 you can say A star B is equal to B star A. So commutative property also satisfied. And the third one is associative property. Third one is associative property. You find A star B star C. Also you have to find A star B star C. We have to check whether both answers are same. Listen very carefully, only some writing work. So first we have to find the term inside the bracket, right? So A star, what is B star C? B plus C minus BC. This is of the type A star B. The second bracket fully you take it as B. So this is of the type A star B. So A plus B. B means the second bracket fully. What is that? B plus C minus BC. A plus B minus AB. You have to multiply A into B. B means the second bracket fully. B plus C minus BC. Simplify. A plus B plus C minus BC. By this minus A you multiply. Minus AB minus AC minus into minus is plus ABC. This is third equation. Now let us find the second RHS. First you find the term inside the bracket A star B. What is A star B? A plus B minus AB star C. This is of the type A star B. Okay, so this is C, A star B. So the result, the definition says A, that is the first term fully, first term A, plus B minus A into B. A into B means A plus B minus AB into C, right? Expand it. A plus B minus AB plus C minus A, outside we have C, minus AC minus BC minus into minus is plus ABC. Check whether they are same.
Both are same only, equation 3 and 4. Order வேணா change ஆகிருக்கலாம், no problem. But all the terms are there. அங்கே என்னெல்லாம் term இருக்குதோ same terms we have in the fourth equation also. So you can say from 3 and 4. You can say A star B star C equal to A star B star C. Therefore, you can say associative property satisfied. Okay, just you're right. Now let's move on to the fourth one. This is a 5-mark question. Please listen very carefully. Only few 5-mark questions are there. The fourth one, existence of identity element, right? So star sum, we don't know what is identity element. So in such cases, what do you do? No? Let E be the identity element. Let E be the identity element. We have to find the value of E and we have to check whether E, that value, belongs to the set given. Which is a set given? Set of integers, right? அதனால தான் என்ன சொல்றோம், existence of identity element. We are not simply checking what is identity element. We check whether the identity element belong to the given set. Okay, first let us find the identity element. We don't know what is identity element, so the method to find identity element is, what is the role of identity element? It won't make any change, right? And the first explain what is the role of identity element? A star E equal to A itself. அப்படி ஒரு எலமெண்ட் E நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு பார்க்கணும். கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதுன்னா you see whether it is an integer. Listen, what is A star E by the definition? A plus E minus AE equal to A. Both the sides you cancel A, so the right side becomes 0 now. Take E outside, 1 minus A equal to 0. So you are getting E equal to 0, right? E equal to 0 is the identity element. So identity element exists. Okay, identity element exists. So 0 also, you know, it belongs to what? Is it? It belongs to, it is an integer only. And the last one is existence of inverse, right? Existence of inverse. You know what is identity element now? What is identity element? 0, right? Inverse, I want to find the inverse of A. We don't know what is the inverse of A, right? So let A inverse be the inverse of A. Or you can say let B be the inverse of A. But you must know the role of inverse. Identity element role operate panna change varakudadu. Inverse role enadhu? Or element operate by its inverse, your answer must be the identity element. Or element adukku inverse operate panna identity element varano. So here A's inverse I have taken as A inverse. அப்ப நீங்க அந்த ரெண்டு ஆப்பரேட் பண்ணா you have to get the identity element. By definition, what is A star A inverse? A plus A inverse minus A into A inverse equal to identity element is what? 0. So we have to find A inverse, right? Take this A to the right side, it become minus A. In the second and third, take A inverse outside, you are getting 1 minus A. So you can find A inverse is equal to minus A by 1 minus A. And the minus of the denominator adjust panna, you get A inverse equal to A by A minus 1. So this is the inverse of A. But இது எப்பவுமே exist ஆகாதுல்ல. எப்போ exist ஆகாது? A equal to 1 vandana denominator 1 minus 1, it become 0. These are some of the special cases here. When A equal to 1, inverse does not exist. So all these you are right, very important thing. Because denominator la 1 kuduthingana, A value 1 kuduthina, it won't exist. Sometimes question la avanga enna solliruvanga, set of Z minus 1, அப்போ அந்த ஒன்றுங்கிற எலமெண்ட் அங்கே இல்லை அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா ஓகே this step won't come, right? இன்னொரு சம் இருக்குது எக்ஸசைஸில், அதில் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், we'll see later. And another thing, இந்த ஆன்சர் எப்போவுமே இன்டிஜராக இருக்குமா? The given set is Z. Zனா இன்டிஜர்? No, because your denominator is also there. Suppose A க்கு நீங்க 2 கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே. When A equal to 2, A inverse is equal to 2 by 2 minus 1. 2 minus 1 are 1, right? So 2, it belongs to Z. In all other cases, உங்களுக்கு வர inverse கண்டுபிடிச்சிடலாம். 1க்கு inverse கிடையாது for this question. வேற எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் inverse நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம், but your answer won't be an integer. Inverse won't belong to Z, right? But except for 2.
A equal to 2 கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் inverse belong to Z. For all other cases, inverse does not exist in Z, right? Inverse is there, but it is not in Z, right? அப்போ நீங்கள் எழுத வேண்டியது inverse does not exist in Z. ஒரே ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு தான் அதில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது, அதுக்காக நம்ம whole thing you cannot write, okay? Does not exist ன்னு எழுதுறோம். So it's a very important question, so practice well this question. Now let's move on to another question. Listen, very simple question, they can ask us a 2-mark question. First part, star is defined as on R is a given set. R is a set of real numbers. Real number na, it is a union of rational and irrational. எல்லாம் சேர்ந்து வரக்கூடியது தான் real numbers. So fraction, positive, negative, decimal, everything is there. So how they define star here? In this particular question, star is defined like this. A star B is equal to A plus B plus AB minus 7. ஒவ்வொரு சம்லையும் ஒரு மாதிரி அவங்க டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி. இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க? இஸ் ஸ்டார் பைனரி. இந்த ஸ்டாருங்கிறது ஒரு பைனரி ஆப்ரேஷனான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆல்ரெடி ஐ செட் பைனரி ஆப்ரேஷன் சொல்கிறதும் க்ளோஸ்டர் ப்ராப்பர்ட்டி போத் ஆர் வாட் சேம். அப்போ ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி செக் பண்ணால் போதும். முன்னாடி உள்ள ப்ரீவியஸ் சம்லாம் 5 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வி செக், பட் இங்கே ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி க்ளோஸ்டர் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆர் நாட். அதுதான் பைனரி ஆப்ரேஷன், ரெண்டு சேம் தான். How can you check it? You take 2 elements. For example, you take A and B from R. Take 2 real numbers. You find A star B. ஒரு answer வரும். அதுவும் real number ஆன்னு check பண்ணுங்க. If that is also a real number, you say closure property satisfied, or you say star is a binary operation on R. Okay, so that's a very simple thing. So we take 2 elements. A comma B belongs to R. and கொஞ்சம் steps நீங்க எழுதுங்க. 2 element R ல இருந்து எடுக்கிறீங்க. So A plus B belongs to R, AB belongs to R, A into B, ரெண்டு real number multiply பண்ணா your answer is again a real number, and that minus 7 belongs to R. இப்போ எல்லாத்தையும் நீங்க add பண்ணாலும் therefore A plus B எல்லாத்தையும் add பண்றோம், so that is A plus B plus AB minus 7 also belongs to R, that is A star B belongs to R. இது போல நீங்க steps எழுதணும். Okay, so main இதுதான் A comma B belongs to R, A star B belongs to R. So closure property satisfied. இங்க அப்படி கேட்கல, என்ன வேர்ட்ஸ் கேட்டு கொடுத்துருக்காங்க? Is star a binary operation? நீங்க எழுதணும் yes, star is a binary operation. Don't stop here, one more part is there. Find 3 star minus 7 by 15. Very simple thing. A star B தெரியும்ல, ஆனா இது செய்யணும்னா உங்களுக்கு என்னது addition subtraction தெரிஞ்சிருக்கணும், அவ்வளவுதான். A star B னா A plus B plus AB minus 7. இங்க A க்கு இடத்துல 3, B க்கு இடத்துல minus 7 by 15. Listen. So we have to find this value like A star B. A star B. So what is your answer? A plus B plus A into B minus 7. Minus 1 எல்லாத்துக்கும் காமன், அது டெஃபினிஷன்லி கொடுத்துட்டாங்க, right? Now you have to simplify this. First is 3 minus 7 by 15. Plus into minus is minus 7, 3s are 21 by 15, last one minus 7. ரெண்டு term integers add பண்ணுங்க, 3 and minus 7, it is what? Minus 4. Other two terms, denominator 15, right? Denominator 15. அப்போ LCM 15 எடுத்துட்டீங்கன்னா minus 7, minus 21, minus 28. You take 15 as LCM, minus 4 into 15, minus 60. minus 60 minus 2 ரெண்டுமே minus add பண்ணுங்க, minus 88 by 15. You cannot simplify, you stop here. Okay, so hope you understood this. Now let's move on to another question. Listen, let A equal to set of all elements of the form A plus root 5B, in which both A and B belongs to Z, set of integers. Okay, so check whether the usual multiplication, the star lang கிடையாது, usual multiplication 5 into 3 na 15, அவ்வளவுதான். Usual multiplication, we have to check, is it a binary operation? Just a 2-mark question. Listen, binary operation on check பண்ணணும். So closure property you have to check. When can you say an element belongs to A? ஒரு element A ல வரணும்னா இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கணும். காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னா A plus IB, இல்லை இங்கே ஐக்கு இடத்துல ரூட் 5. A plus root 5 into B, இந்த ஃபார்முலா வந்துனா we say it belongs to A. அப்போ நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணணும்? You take 2 elements in this form.
இந்த ஃபார்மில் நீங்கள் ரெண்டு எலமெண்ட் எடுங்க, ஆப்ரேட் பண்ணுங்கள். வாட் இஸ் ஆப்ரேஷன் ஹியர்? மல்டிப்ளிகேஷன். அந்த ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், வரக்கூடிய ஆன்சரும் அதே ஃபார்மில் வந்துன்னா யூ சே இட் பிலாங்ஸ் டு தட். ஓகே, ஸோ லெட் x, y belongs to A. நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது x into y also belongs to A. You can say closure property satisfied. ரெண்டு எலமெண்ட் ஏல இருக்குன்னா அந்த ரெண்டுமே இந்த ஃபார்மில் இருக்கும். I'm taking x is equal to A plus root 5b. Y equal to y also belongs to A. அப்போ y also will be in the same form. A, B க்கு பதில் வேறு ரெண்டு லெட்டர் போடுறேன். C plus root 5 into D. root 5 அப்படியே தான் இருக்கும். அந்த A, B, two integers you can change. இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது x into y. X is A plus root 5b. Y is C plus root 5d. இப்போ நீங்கள் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சரும் அதே ஃபார்மில் வரணும். என்ன ஃபார்மில் இருக்கணும்? A plus root 5 into b. இந்த ஃபார்மில் வரணும். இங்கே ஒரு இன்டிஜர் plus root 5 into another integer, right? இந்த ஃபார்மில் வந்துட்டுனா போதும். You can say yes, it belongs to the set A. So for that you multiply term by term. First A into C, AC, plus root 5 into AD, plus by the second term you multiply root 5 into BC. Second and second, root 5 into root 5 is 5. So 5BD. இதில் பார்த்தீங்கன்னா you can combine first and last. root 5 வராத term ரெண்டு இருக்குது. எதெல்லாம்? AC plus 5BD. AC plus 5BD. The middle டூலையும் root 5 காமன் எடுத்துட்டிங்கன்னா AD plus BC. ரைட், இப்போ அந்த ஃபார்மில் வந்துட்டுல A plus root 5B. அந்த ஃபார்மில் வந்துட்டுனாலே என்ன சொல்லுவோம்? It belongs to A. Right? So we take two elements from A, operate it, your answer also belongs to A. So you can say closure property satisfied, or you can say star is a binary operation. இங்கே star கிடையாது, usual multiplication. So you can say usual multiplication is a binary operation. Now let's move on to the next question. Look at this question, the most important 5-mark question. Listen very carefully how to do this one. Listen. Let A be Q minus 1. ஏங்கிறது ஒரு செட்டு. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? A equal to set of all Q. Qங்கிறது set of rational number. Numbers of the form P by Q ன்னு சொல்லுவோம்ல, fractions. Let Aங்கிறது set of all rational number. From that you remove 1. அந்த 1ங்கிற நம்பரை மட்டும் அதில் எடுத்துருங்க. All the rational numbers together we say it is what? Set A. So what is set A? Rational numbers, all the rational numbers except 1. 1ங்கிற அந்த நம்பர் மட்டும் அந்த செட்டில் கிடையாது. ஓகே, star how they define here? X star y is equal to x plus y minus xy. கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா star is a binary operation. closure property-ஆன்னு கேட்டிருக்காங்க. கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. புக்கில் உங்களுக்கு ரெண்டு பார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இதுக்கு கூடவே another 2 also we have. I am going to explain that also. 5 ப்ராப்பர்ட்டியும் செக் பண்ண சொல்லிட்டாங்கன்னா it will be a 5-mark question. Okay, please let us see one by one. ஆல்ரெடி ஸ்டார்ஸும் நிறைய போட்டிங்க. எல்லாத்துலேயுமே க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி, பட் இதில் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, ப்ளீஸ் லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி. So when can you say an element belongs to A? It can be anything other than 1. 1 வரக்கூடாது, then you say it belongs to. அப்போ நீங்கள் ஒரு நம்பரை கொடுத்துட்டு இது ஏல இருக்கான்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன செக் பண்ணணும்? இது the given number is 1 or not, you check. If it is not 1, you say yes, it belongs to A. Okay, it can be any rational number so other than 1. Okay, let us see the first property, closure property. The steps I am not going to write now. Just the important thing I am going to explain. Later I will give the notes. Please listen. So method என்னது? நீங்கள் ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுக்கணும். For every x, y belongs to A, you have to prove x star y also belongs to A. Please listen very carefully. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும்தான் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செய்ய வேண்டியது. Closure, associative, commutative, everything very simply, easily you can do that. Okay? Listen. You take two elements from A. Then what can you say about that x and y? X and y are from A. அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? They are not 1. அது ஒன்றா இருந்துன்னா இது ஏல வர முடியாது, ஏல வர முடியாதுல்ல. The two elements we are taking from A. ஒரு எலமெண்ட் ஏல வரணும்னா it can be any number other than 1. So x is from A, so definitely உங்களுக்கு தெரியும் x is not equal to 1. Y is also from A, so y also
not equal to 1. It is very important. இல்லைங்க ஃபர்ஸ்ட் எழுதி வச்சிரணும். இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் பாருங்க. We have to prove x star y belongs to A. x star y, when can you say an element belongs to A? It is not equal to 1. நீங்க அப்ப நீங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ணா போதும்? x star y not equal to 1 னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா it is over. x star y not equal to 1 னா it is not equal to 1. அப்ப அது கண்டிப்பா எங்க வரும்? A ல வரும். ரைட்? சரி, இதை எப்படி ப்ரூவ் பண்றது? நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என்னது? x star y not equal to 1. x star y not equal to 1 னு ப்ரூவ் பண்ணோம். நம்ம என்ன சொல்றோம்? வம்புக்கு போறோம். ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டா நம்ம அஸ்யூம் பண்றோம். x star y not equal to 1. நம்ம என்ன சொல்றோம்? x star y equal to 1 னு சொல்றோம். So please listen. அதனால தான் சொன்னேன் இது ஒரு டிஃபரண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ரூஃப். ப்ளீஸ் லிசன். So if possible, நம்ம என்ன சொல்றோம்னா if possible assume x star y equal to 1. நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது x star y not equal to 1. நம்ம என்ன எடுக்கிறோம்? if possible let x star y be 1. let us see what happens. definition அப்ளை பண்ணுங்க. x star y க்கு definition என்னது? x plus y minus xy. இந்த क्वेश्चனுக்கு என்ன போன சம்ல கொடுத்தா அந்த 7 எல்லாம் எழுதிராதீங்க. இந்த சம்முக்கு எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க? x star y, x plus y minus xy equal to 1. right? x star y is equal to 1. now take this x to the right side. இந்த ரெண்டுல இருந்து மிடில்ல இருக்க அந்த லாஸ்ட் இந்த ரெண்டுல இருந்து y காமன் எடுத்துறேன். இந்த x ரைட் சைடு கொண்டு போறேன். x ரைட் சைடு கொண்டு போய்ட்டா 1 minus x. இந்த ரெண்டுல இருந்தும் சரி y minus xy. next step we take that y common. so y into 1 minus x equal to 1 minus x. 1 minus x cancel பண்ணுங்க ரெண்டு சைடுலயும். 1 minus x cancel பண்ணிட்டீங்கன்னா you are getting y equal to 1. y equal to 1 வரலாமா? no. y is an element from A. ஒரு எலிமெண்ட் A ல இருக்குதுனாலே it cannot be 1. இப்போ y is from A but y க்கு வேல்யூ 1. அப்படி வர சான்ஸே கிடையாதுல்ல. which is a contradiction. அது ஒரு முரண்பாடு. which is a contradiction. ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்தது? பிகாஸ் ஆஃப் அவர் ராங் அசம்ஷன். நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணோம்? இஃப் பாசிபிள் எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் ஈக்குவல் டு 1ன்னு அசியூம் பண்ணோம். இப்போ ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்துட்டுது. உடனே என்ன சொல்லணும்? சாரி, நான் அசியூம் பண்ணது ராங். ரைட்? சாரி எல்லாம் நீங்கள் எழுத வேணாம். ஜஸ்ட் யூ சே விச் இஸ் அ கான்ட்ரடிக்ஷன். ஸோ எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் நாட் ஈக்குவல் டு 1 இங்கே. இஃப் பாசிபிள் எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் ஈக்குவல் டு 1 கொடுத்தோம்ல, நவ் யூ சே எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் நாட் ஈக்குவல் டு 1. எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் நாட் ஈக்குவல் டு 1னா definitely அது எங்க வந்துரும்? it belongs to A. so you can say closure property satisfied. hope you understood this one. okay, later if you want you can watch it again. so what is the second property? commutative property. very easily you can do that. already அங்க ஒரு some mn போட்டு செய்தோம்ல, same proof you are going to write here. okay, closure property. second one is commutative property. x star y you find out y star x, ரெண்டு ஆன்சர் சேமா இருக்கும். associative, just now I taught one sum with what? m and n, same thing. just to expand both answers are same. associative property also satisfied. okay, so in this part they ask closure, a commutative and associative. for 3 mark question they ask this one, but 5 mark means they ask both the questions. so same thing, same definition only. they ask to check what? existence of identity and existence of inverse also. okay, now let us see how to prove that existence of identity. already we did some question, right? identity element நமக்கு என்னன்னு தெரியாது. உடனே என்ன அசியூம் பண்ணுவோம்? let E be the identity element. what is the role of identity element? A star E is equal to what? A. answer change வரக்கூடாது. அதான் identity element, right? yes, now we check A star E. A star E, what's the formula? A plus E minus AE equal to A. A cancel பண்ணுங்க, 0 ன்னு வரும் right side. take E common, 1 minus A equal to E. so identity element E equal to 0 by something. the answer is what? 0. so 0 is the identity element. it belongs to A. how can you say it belongs to A? because it is not equal to 1. ஒரு element A ல வரணும்னா அது 1 வரக்கூடாது. it is 0, right? it is not equal to 1. so that's all about existence of identity element. identity element இருக்கிறதுனால அடுத்து நம்ம என்ன செக் பண்ணணும்? inverse also you have to check it, right? we don't know what is inverse of A. A க்கு inverse I am taking B ன்னு எடுக்கிறேன். okay, the inverse of A I am taking it as B. let B be the inverse of A. A ஓட inverse B ன்னு எடுக்கிறேன். இப்போ நான் B க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் and I have to check whether it belongs to A. what is the role of inverse? ஒரு எலிமெண்ட் அதோட இன்வர்ஸால் ஆப்ரேட் பண்ணுனா you have to get the identity element.
What is A star B in this question? A plus B minus AB equal to identity element is what? 0. In the question, identity element 0. You'll B கண்டுபிடிக்கணும். Take A to the right side. B minus AB is equal to A right side போச்சுனா minus A. Take B outside. 1 minus A equal to minus A. So B equal to minus A by 1 minus A. இந்த இடத்துல it does not exist எல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா A not equal to 1 ன்னு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க. A equal to 1 கொடுத்தாதான் denominator become what? 0. அந்த சமயத்தில் அந்த கண்டிஷன் இல்லாதனால தான் நான் சொன்னேன். அங்கே 1 வரும்போது inverse does not exist. இங்கே அந்த கேசஸ் எல்லாம் கிடையாது. So inverse exists and that inverse belongs to A. Okay, so இதோட notes will be given. So the steps you have to write like this. Okay, so all the properties satisfied. So it's one of the very important thing. Okay, so with this idea, I'm sure you can do all the questions of this type. அடுத்து உங்கள் சிலபஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா Boolean algebraன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, right? That's Boolean matrix. So that's a very simple thing. Listen, what is Boolean matrix? இது ஒரு ஆர்டினரி மேட்ரிக்ஸ் தான். ஒரு ஆர்டினரி மேட்ரிக்ஸ் with whose entries are 0 or 1. சாதாரண மேட்ரிக்ஸில் என்ன நம்பர் வேணாலும் வரலாம், ரைட்? பட் இங்கே அவங்க கொடுக்கக்கூடிய என்ட்ரிஸ் எல்லாமே என்னதான்? 0 and 1. இதை தான் நம்ம லேட்டர் பார்ட்டில் ஃபால்ஸ் அண்ட் ட்ரூ, ரைட்? 1ங்கிறது ட்ரூ, 0ங்கிறது ஃபால்ஸ். ஓகே, வி டூ. இதுக்கும் அந்த ட்ரூத் டேபிள் எல்லாமே வெரி மச் ரிலேட்டட். ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் படிச்சிடலாம். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் திங். இதில் நீங்கள் மெயினாக பார்க்க வேண்டிய அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ், ரைட்? மீட் ஆல்ரெடி நீங்கள் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ திஸ் சிம்பிள் இஸ் மீட். மீட்டுங்கிற அங்கே நம்ம படிக்கக்கூடிய செட்டில் படிக்கக்கூடிய இன்டர்செக்ஷன், அந்த சிம்பிள் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதான். சேம் மீனிங் தான், ஆண்டுங்கிற மீனிங் தான் இங்கேயும். லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் வருதுல்ல, யூனியனை தான் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இப்படி எழுதிட்டு வி ரீட் இட் அஸ் வாட்? ஜாயிண்ட். ஓகே, ஜாயின். இதில் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டிய இந்த ரெண்டு தான். 1 1 மீட் வரும்போது ரெண்டுமே 1 வந்தால் ஆன்சர் இஸ் வாட்? 1. இன் ஆல் அதர் கேசஸ் யூ புட் 0. மீட் வரும்போது ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் நம்ம மீட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அந்த கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸ் மீட் நீங்கள் எழுதும்போது இங்கேயும் 1 இங்கேயும் 1 வந்தால் ஆன்சர்லேயும் அந்த இடத்துல என்ன எழுதுங்க? 1. இன் ஆல் அதர் கேசஸ் யூ ஹேவ் டு புட் 0 இன் த கேஸ் ஆஃப் மீட். அதே போல் ஜாயிண்ட் வரும்போது ரெண்டுமே 0 வந்தால் மட்டும் அந்த இடத்துல என்ன போடுங்க? அதோட ஆன்சர் 0. இன் ஆல் அதர் கேசஸ் யூ புட் 1. அப்போ நீங்கள் மீட்டுக்கு ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டியது, when both are 1 it is 1. In all other cases you put 0. Joined க்கு when both are 0 you write what? 0. In all other cases you put 1. Just I am going to teach you just one example. So I will take a 2x2 question. Okay, look at this one. A is a matrix, B is a matrix. Entries எல்லாமே என்ன இருக்கு? 0 or 1 தான் இருக்குல்ல. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? They can 2x2 பதிலா அவங்க 3x3 கொடுக்கலாம். Very simple thing. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும். ஈஸியான டாப்பிக்கில் தான் நார்மலாக மிஸ்டேக் வரும். ஸோ வெரி வெரி கேர்ஃபுல். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் லிசன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் A joined B. A joined B. Please listen. What is A? 0 1 1 1. This is A. Joined B. What is B? 0 1 0 1. Joined what I said? For meet what I said? For meet when both are 1 it is 1. For join when both are 0 it is 0. Right? அப்போ நீங்கள் இந்த ஆன்சரை எழுதும்போது, ஸோ இங்கே ஜாயிண்ட் இருக்கிறதுனால ரெண்டுமே 0 வந்துன்னா யூ ஹாவ் டு ரைட் வாட்? 0. லுக் அட் திஸ். ஹியர் 0, ஹியர் ஆல்சோ யூ ஹாவ் வாட்? 0. When both are 0 you have to write what? 0, right? For meet when both are 1 it is 1. Joined when both are 0 you write 0. Here we are finding join. ரெண்டுமே 0 வர இடத்துல 0. வேற எங்கேயும் அப்படி கேசஸ் வர சான்ஸே இல்லைல்ல. In all other cases you write what? 1. Suppose I want A meet B. A meet B. Sorry, in this question actually what is given here? B is 1 1, right? So copy the question, we have to do very carefully. Okay, now please listen here. So in this case, yes, joined we have to find, right? For joined what you remember? 0 0. ரெண்டுமே 0 வந்தா இங்க 0 இருக்கு, பட் இங்க 0 இல்ல. ரெண்டுமே 0 வந்தா என்ன எழுதணும்? 0. இங்கேயும் கிடையாது, வேற எங்கேயுமே கிடையாது. ரெண்டுமே 0 வரக்கூடிய கேஸ் எதுவுமே இல்லை. ரெண்டுமே 0 வந்தா 0, இங்க அப்படி இல்லாதனால everywhere you write what? 1. Now let us see the next one. A 0 1 1 1 meet B 1 1 0 1.
Meet-க்கு what do you remember? Meet-க்கு when both are 1, it is 1. When both are 1, it is 1. ரெண்டுமே 1 வரக்கூடிய கேஸ் இருக்கா பாருங்க. ரெண்டுமே 1 வரக்கூடியது. ஃபர்ஸ்ட் கிடையாது. செகண்ட், yes, both are 1. Both are 1, it is 1. இங்க கிடையாது. Last one also both are 1. When both are 1, you write 1. Other cases you write what? 0. Okay, so like this you can find Boolean matrix meet and join. Again I am telling you, meet க்கு நீங்க ஞாபகத்துல வைக்க வேண்டியது ரெண்டுமே 1 வந்தா your answer is 1. All other cases you write 0. Joined க்கு when both are 0 you write your answer as what? 0. In all other cases you write what? 1. Okay, so that's an important question. Now listen, the next one is modular arithmetic. இதை பேஸ் பண்ணியெல்லாம் எக்ஸசைஸில் சம்ஸே கிடையாது. Only example few sums given. So please listen very carefully. Modular arithmetic அப்படின்னா addition modulo n, multiplication modulo n இப்படிலாம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லை லோவர் கிளாஸஸில். Listen, suppose 2 addition modulo 8 3 கேட்டாங்கன்னா you just add it. 2 plus 3. What is your answer? 2 plus 3? 5. 5 எழுதிடலாம். If the answer is less than 8. இப்போ உங்க ரெண்டே ஆட் பண்றீங்க 2 plus 3 5. 5ங்கிறது less than 8ல உடனே நீங்க அதை 5னே எழுதிடலாம். Suppose you are getting more than 8 என்ன பண்றது? For example, see, suppose you are getting 5 addition modulo 8 6. 5 ordinary addition தான். 5 plus 6 11 ன்னு வரும். செக் பண்ணோம் 11 is less than 8? No. Less than 8 இருந்தா அப்படியே எழுதிடலாம். 11 is not less than 8. அப்ப நீங்க 11 எழுதக்கூடாது. என்ன சொல்லணும்னா இந்த 11 you divide by 8. 188. The remainder is 3. The remainder is your answer. Okay, same thing for multiplication. Please listen carefully. I'll explain a question for multiplication. Suppose 7 multiplication modulo 10 3. 7 3s are 21. 21 எழுதக்கூடாது. இங்க which number is given? 10. 21 10ல டிவைட் பண்ணுங்க. 21 you divide by 10. 2 10s are 20. Balance 1. The remainder is your answer. Suppose 2 multiplication modulo 11 4. What is your answer? 2 into 4 8. 8 is smaller than 11. So நீங்க என்ன எழுதிடலாம்? 8 னே எழுதிடலாம். Okay. Now I am going to give you a question. I want you to write your answer in the chat box. Okay. Now please listen here. Suppose 4 multiplication modulo 6 3. 4 multiplication modulo 6 3. So இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? 4 into 3 under multiplication modulo 6. Yes, give your answer. Direct question, easily can do. When 11 0 then deleted, okay, 0 0, some 1 is there. Good. Listen. So you multiply 4 into 3. 4 3s are what? 12. That 12 is more than 6. So divide by 6. 2 6 are 12. The remainder 0. The remainder is your answer. Okay, remainder. Don't write the quotient. No one has written like that. Okay, please listen now. And please listen here. Suppose it is 6. Addition modulo 6 or multiplication modulo 6. Answer என்னெல்லாம் வரும்? Remainder தானே எழுத போறீங்கல்ல? So answer can be 0. Answer can be, addition modulo 6 or multiplication modulo 6. Addition modulo 6 or multiplication modulo 6 use பண்ணும்போது what answers you get? 0 வரலாம், 1 வரலாம், 2 வரலாம், 3 4 5 வரைக்கும் வரலாம். 6 வராது. ஏன்னா இங்கே 6 இருக்குல்ல, 6 வந்தாலே நீங்கள் 6ல் டிவைட் பண்ணுவீங்க, ரிமைண்டர் என்ன ஆயிரும்? 0 தான் ஆன்சராக எழுதுவீங்க. அப்போ இங்கே 6 வந்ததுன்னா மாடுலோ 6 வந்ததுன்னா 0 1 2 3 up to 5. சப்போஸ் மாடுலோ அடிஷன் மாடுலோ 3 வந்ததுன்னா என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க? யூ கேன் ரைட் ஒன்லி 0 1 2 3 வரைக்கும் தான் வரும்ல. அப்போ அடிஷன் மாடுலோ n வந்தா, அடிஷன் மாடுலோ n இல்லைனா மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோ n வந்தா என்ன நம்பர்லாம் வரும்? 0 1 2 3 எக்ஸெட்ரா அப் டு விச் நம்பர்? அதை மட்டும் எழுதி என்ன போஸ்ட் பண்ணுங்க குயிக்லி. Suppose it is addition modulo n or multiplication modulo n.
answer 0 1 னு ஆரம்பிக்கும் 0 1 2 3 etc up to last which number 1 என்ன வரும் last number இங்க 6 வந்துனா up to என்ன சொன்னோம் 5 வரைக்கும் ரைட் இங்க 6 வந்துனா up to 5 என்னன்னா it won't go up to infinity. Is it n or n minus 1? இங்க பாருங்க இங்க 6 வரும்போது 6 எழுதக்கூடாது up to 5. இங்க 3 வந்துனா 3 எழுதக்கூடாது 2 வரைக்கும் தான் இல்ல 1 கம்மி பண்ணுங்க. அப்ப last number is what? n minus 1. Very good. Some of students got it. n minus 1, right? Okay, now listen. So with this idea, few example sums இருக்குது கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பாத்துறலாம். Listen. Verify. Listen this question. Verify all the 5 properties. Addition modulo 5. அதுதான் Z5 ன்னு கொடுக்குறாங்க. The given set is Z5. Addition modulo 5. அப்போ please listen here. Z5 னா என்ன நம்பர்லாம் வரும்னு உங்களுக்கு தெரியும் 0. அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. அதுக்காக தான் I explain this. Okay. இங்க they didn't give the set. இவ்வளவுதான் சொல்லியிருக்காங்க. Addition modulo 5 on Z5. அப்போ நீங்க எழுத வேண்டிய 0 1 2 3 4. அங்க 5 கொடுத்தனால 1 before 0ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் 5 எழுதக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடி நம்பர் 4 வரைக்கும் எழுதி ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் செக் பண்ணணும் அண்டர் அடிஷன் மாடுலோ 5 இந்த மாதிரி क्वेश्चंसக்கு என்ன மெத்தட்னா we have to follow a table போட்டுட்டு மீதி எல்லாம் அந்த டேபிளை வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம் all the properties please listen the given numbers are 0 1 2 3 4 here also you write 0 1 2 3 4 என்ன ஆபரேஷன் கொடுத்திருக்காங்களோ இங்க addition modulo 5 அப்ப நீங்க எழுத வேண்டியது இந்த இடத்துல அந்த சிம்பல் addition modulo 5 இப்போ இந்த டேபிளை நம்ம ஃபில் பண்ண போறோம் லோவர் கிளாஸ்ல இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கல இங்க addition தான just add பண்ணி but what is operation it not simple addition modulo 5 அப்ப 5 ஓட கம்மியா வந்துனா அப்படியே எழுதிடுவீங்க more than 5 னா you subtract and write okay sorry divide write the remainder 0 plus 0 0 0 plus 1 1 0 plus 2 2 3 4 அதே இத இந்த ரோல வந்தத அப்படியே இந்த காலத்துல நீங்க எழுதிடணும் ஓகே ஏன்னா அடிஷன் கம்யூட்டேட்டிவ் தான் 0 க்கு பிறகு 1 2 3 4 you can save time அடுத்து பாருங்க 1 plus 1 2 1 plus 2 3 1 plus 3 4 1 plus 4 5 வரும் 5 எழுதக்கூடாது you should not write 5 5 வந்தனா அந்த 5 5ல டிவைட் பண்ணி கோஷியன்ட் 1 வரும் ரைட் ரிமைண்டர் 0 write the remainder as your answer இப்போ என்ன செய்யணும் இங்க நீங்க என்ன எழுதுனீங்களோ same thing you write here also right so the same thing after 2 3 4 0 you write 3 4 0 same answer வரும் நீங்க செக் பண்ணலாம் now how can you find this term 2 plus 2 it is 4 2 plus 3 5 5 வந்தா 0 ன்னு பார்த்தோம் 2 plus 4 னா 6 வரும் 6 டிவைட் பண்ணீங்கனா 5ல டிவைட் பண்ணீங்கனா 155 the balance is 1 so write here 1 4 0 1 here also 4 0 1 next one is 3 plus 3 6 6 னா 1 ன்னு பார்த்தோம் 3 plus 4 னா 7 it is 2 1 2 here also 1 2 0 1 2 it should be 3 right செக் பண்ணிடுங்க 4 plus 4 னா 8 வரும்ல 8 எழுத கூடாது 8 5 டேபிள்ல டிவைட் பண்ணீங்கனா 155 the balance 3 இவ்வளவுதான் இந்த டேபிள் இந்த டேபிள் எழுதிட்டீங்கனா எல்லாமே இந்த டேபிளை யூஸ் பண்ணி நம்ம சொல்லிரலாம் என்னெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டி கேட்டிருந்தாங்க க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க என்ன சொல்லணும்னா க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டினா என்னது எந்த ரெண்டு நம்பர் ஆபரேட் பண்ணாலும் வரக்கூடிய ஆன்சர் அதே செட்ல இருக்கணும் வாட் இஸ் தி செட் ஹியர் 0 ல இருந்து 4 வரைக்கும் இதுல எல்லா இதுல வந்திருக்கிற ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் பாருங்க do you get have you get any number other than 0 1 2 3 4 இல்ல எல்லாமே அந்த 0 1 2 3 4 ல ஆன்சர் தான் வந்திருக்குது அப்போ from the table when you add any two number your answer belongs to Z5 right நீங்க ஷார்ட்டா எழுதணும்னா for every a comma b belongs to Z5 a addition modulo 5 b is also belongs to Z5 இங்க கொடுத்திருக்க செட் a க்கு பதில் என்ன சிம்பல் கொடுத்திருக்காங்க Z5 okay அடுத்து commutative property நீங்க சொல்லலாம் from the table commutative property satisfied அவ்வளவுதான் just you say from the table commutative property satisfied ஏன்னா இங்க 2 plus 3 பாருங்க what is 2 plus 3 0 2 plus 3 0 3 plus 2 3 plus 2 that is also 0 தான்ல from the table கொடுத்துருங்க commutative property you say from the table commutative property satisfied then associative property just you say from the table associative property satisfied நீங்க ப்ரூவ் பண்ணவே வேணாம் பழி எல்லாம் டேபிள் மேல போட்டுருங்க closure property என்ன எழுதுங்க since all the entries
நோட் பண்ணா ஷார்ட்டா நோட் பண்ணிருங்க. Since all the elements of this table belongs to Z5, closure property satisfied. Commutative property என்ன எழுதுங்கன்னா from the table commutative property satisfied. Associative property, you say from the table associative property satisfied, you will get mark. Now identity element எல்லாம் கரெக்டா எழுதணும். Identity element inverse எல்லாம். Okay, so please listen here. Identity element என்ன எழுதணும்னா, listen carefully. The addition தானே, addition identity element is 0. 0 is there or not? Yes, 0 is there. So identity element 0 exists. Identity element 0 exists. Okay, so அவ்வளவுதான். That one line கதையால எழுதி வைக்க வேணாம். மேத்ஸ்ல அதுதான் கரெக்ட் ஸ்டெப் இருந்தனா மார்க் கொடுத்துருவாங்க. Here the identity element 0 exists. Next one, existence of inverse. இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டா எழுதணும். Existence of inverse. Please listen. ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் என்ன இன்வர்ஸ்னு பார்க்க போறோம். இங்க என்னெல்லாம் இருக்கு? 0 1 2 3 4ல. So inverse of 0, inverse of 1, inverse of 2, inverse of 3 and inverse of 4. Please listen. How to find inverse? Table இருந்து அந்த inverse எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க. You know what is identity element? What is identity element? 0. இப்போ எனக்கு 4க்கு inverse கண்டுபிடிக்கணும். 4க்கு inverse கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ரோல இதான அந்த ரோல identity element எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. What is identity element? 0, because addition the identity element is 0. Multiplication, what is identity element? 1. அப்போ 4க்கு inverse கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ அந்த ரோல identity element எங்க வருதுன்னு பாருங்க. Identity element is 0. அப்படியே மேலே போங்க. அது எங்க வருது? Yes, this is the inverse of 4. So what is the inverse of 4? It is 1. 4க்கு inverse 1. What is the inverse of 3? Inverse of 3 கண்டுபிடிக்கணும்னா சேம் திங். 3ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. 3ல இருந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ரோல ஐடென்டி எலிமெண்ட் எங்க இருக்கு பாருங்க. வாட் இஸ் ஐடென்டி எலிமெண்ட்? 0 இங்க இருக்குல்ல. அப்படியே மேலே போங்க. which number you have? 2. that 2 is the inverse of 3. 3க்கு inverse என்னது? 2. okay, now let us see. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே செக் பண்ணிடுவோம். what is the inverse of 0? 0க்கு inverse அந்த ரோல 0 இங்க தானே இருக்கு, மேலே என்ன இருக்குது? 0. so 0க்கு inverse 0. 1க்கு inverse identity element is here. above that what you have? 4. அப்போ 0க்கு inverse 0, 1க்கு inverse 4. இப்போ ஒண்ணே ஒண்ணு. what is the inverse of 2? what is the inverse of 2? that question is for you. 2க்கு inverse என்னன்னு கண்டுபிடிங்க. you find the inverse of 2 and give your answer in the chat section. Inverse of 2. What is the inverse of 2? Quickly. Yes. The inverse of 2 is what? 3. Very good. 2க்கு inverse. அதே ரோல பாருங்க. ஐடென்டி எலிமெண்ட் எங்க வருதுன்னு பாருங்க. அதுக்கு மேல இங்க 3 இருக்குது. So inverse of 2 is 3. Hope you understood this. Okay. இதே இது மல்டிப்ளிகேஷன் வந்துனா ஐடென்டி எலிமெண்ட் 1. அப்ப எங்க 1 வருதுன்னு பார்த்து செக் பண்ணணும். அடுத்த क्वेश्चन using multiplication only we go little fast. Please listen here. Listen, இந்த sum கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் நல்லா கவனிச்சிடுங்க. All the 5 properties multiplication modulo 11. Please listen very carefully. Multiplication modulo 11 னா என்னலாம் வரும்? 0ல ஆரம்பிச்சு 0 1 2 3 4 etc up to 10 வரைக்கும் வரணும்ல. அங்க 11 up to 10. ஆனா இங்க क्वेश्चन அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? எல்லாம் எழுத வேணாம்னு சொல்லி क्वेश्चनல அவங்களே என்ன கொடுத்துட்டாங்க? they reduced. actually 0 1 2 etc up to 10. if nothing is specified நம்ம அதான் எடுக்கணும். the previous question அவங்க எதுவும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணல. so we are taken fully. இங்க மாடுலோ 11 கொடுத்துட்டா 0 1 2 3 etc up to 10. but in the questionல they have given a as a set. அந்த a தான் எடுத்து செக் பண்ண சொல்றாங்க. a is the set 1 3 4 5 9. so only these elements you have to take. okay, 1 3 4 5 9. here also 1 3 4 5 9. what is the operation here? multiplication modulo 11. multiplication modulo 11. அப்ப நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணனும், அடிஷன் கிடையாது. multiplication modulo 11 but modulo 11 is given. so below 11 னா நீங்க அப்படியே எழுதிடலாம். more than 11 வரும்போது மட்டும் you have to divide and write the remainder. the table work மட்டும் தான் இதுல 5 mark question. டேபிள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா போடுங்க. ஒரு என்ட்ரி மிஸ்டேக் வந்துட கூடாது. அதுக்கு பிறகு எல்லாமே ரைட்டிங் ஒர்க் தான்.
Okay, please listen. First we are going to multiplication also commutative. So the easy method, or row எழுதிட்டீங்கன்னா அந்த காலம் அப்படியே எழுதிடலாம். Okay, try to learn now itself. Please listen. First we are going to multiply by 1. அப்போ change வராதுல்ல, அப்படியே எழுதுவீங்க. 1 into 1, 1, 1 into 3, 3, 4, 5, 9. Here also 1, 3, 4, 5, 9. I will teach some shortcut method also. Please listen. Number என்னெல்லாம் இருக்கு? 1, 3, 4, 5, 9. Okay, now 3 into 3, 3 3s are 9, 9 எழுதலாம். 3 4s are 12, 12 எழுதக்கூடாது, because more than 11, right? 11 table divide பண்ணுங்க, 1 11, 11 remainder is 1, the remainder is your answer. 3 5s are 15, 15 எழுதக்கூடாது, you divide by 11, remainder 4 வரும். இப்போ இதில் என்ன மிஸ் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க, என்ன நம்பர்லாம் இருக்கு? 1 3 4 5 9, 1 3 4 5 is missing, அப்போ இங்கே 5 தான் வரும், செக் பண்ணிடுங்க. இப்போ 3 into 9, 27. 27 we won't write, right? 27 நீங்கள் 11 table divide பண்ணீங்கன்னா 11 2s are 22. what's the remainder? 5. கரெக்டாக வந்துடும், ஒரே நம்பர் திரும்ப வராது. இந்த மாதிரி சம்ஸில் எல்லாமே அந்த ரோல் எது மிஸ் ஆயிருக்கோ அதான் வரும். ஓகே, இப்போ பாருங்க, காலம் அப்படியே எழுதலாம். ஆஃப்டர் 9 1 4 5, ஸோ ஹியர் ஆல்சோ ரைட் 1 4 5. அடுத்து 4 4s are 16. 16 divide by 11, 11 வந்துடும், பேலன்ஸ் என்ன வரும்? 5. 4 into 5 20, 20 by 11, 1 time 11, the remainder 9. what is missing now? 1 is there, 3 is not there, so இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக என்ன வரும்? 3 தான். நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துருங்க. after 5 9 3, here also 9 3. just இப்போ நான் ஆன்சர் எழுதிடுறேன். okay, this is the table. once you get the table, இப்போ நான் ஸ்டெப்ஸ் எழுதலை, within just 2 minutes நம்ம இதை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி, க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன எழுதணும்? since all the ஒருக்கா செக் பண்ணிடுங்க. இந்த இதில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே 7 இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் தானே. 1 3 4 5 9, இந்த 5 எலமெண்ட்ஸை தவிர வேறு ஏதாவது எலமெண்ட் வந்திருக்கா? 2 8, nothing is there. இங்கே இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டுமே அந்த செட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் தான். so you can say closure property satisfied. since all the elements of this table belongs to A, closure property satisfied. commutative property என்ன சொன்னேன்? from the table commutative property satisfied. associative property, say from the table associative property satisfied. இல்ல நீங்க multiplication modulo 11 is associative னு எழுதுங்க. okay, next two very important. what is operation here? multiplication. so identity element, what is the identity element for multiplication? 1. so the identity element 1 exists. previous addition, அதனால என்ன எழுதணும்? identity element 0 exists எழுதணும். but here multiplication, so the identity element 1 exists. inverse, listen, just I want to ask a question. what is the inverse of 5? இந்த கொஸ்டின்ல what is the inverse of 5? yes, போட்டுட்டீங்கன்னா ஓகே, இந்த டைப்ல எந்த சம் வந்தாலும் நீங்க செய்திருவீங்கன்னு நம்பிடலாம். ரைட், what is the inverse of 5? yes, Sibiraj, Venilavan, Arunji, Abdul, Praveen, yes, good. because you know identity element is 1 இல்ல, நான் 5 க்கு இன்வர்ஸ் கேட்டேன். அப்ப அந்த ரோல 1 எங்க வருதுன்னு பாருங்க. yes, அதுக்கு மேல என்ன நம்பர் இருக்கு? 9. so 9 is the inverse of 5. அதுபோல நீங்க எல்லாமே சொல்லிருவீங்க. what is the inverse of 1? 1. inverse of 3? 4. inverse of 4 is 3. இதுபோல் ஆனால் நீங்கள் எக்ஸாம் லைன் எல்லாம் போட்டு வைக்க கூடாது. ஜஸ்ட் யூ சி அண்ட் ரைட் த ஆன்சர் அலோன். ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் எடுத்து எழுதணும். ஓகே, இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1 இஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப், திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப். ஐடென்டி எலிமெண்ட் எழுதும்போது ஹியர் த ஐடென்டி எலிமெண்ட் 1 எக்ஸிஸ்ட், அந்த 1 அதை நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணிடணும். ஓகே, அந்த எக்ஸாமினர் பார்க்கும்போது அந்த இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஸ்டெப்ஸ் கரெக்டாக தெரியணும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ திஸ் சம் யூ கேன் ஃபினிஷ் இட். ஸோ தட்ஸ் ஆல் த ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன். அடுத்த செக்ஷன் ஒன்றும் டைம் ஆகுது. ட்ரூத் டேபிள் தான். ட்ரூத் டேபிள் லாஸ்ட்டில் ஒரு 2-3 கொஸ்டின்ஸ் வித்தவுட் யூஸிங் ட்ரூத் டேபிள், அதுதான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக படிக்கணும். ட்ரூத் டேபிள் வெரி சிம்பிள். ஆல்ரெடி நம்ம பூலியன் மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தோம்ல, அதே கேஸ் தான். அங்கே 1-1ங்கிறது அங்கே TF எல்லாம் வரும் இல்லை, 1-0க்கு பதில். ஓகே, லெட் அஸ் கோ ஃபாஸ்ட். மேத்தமெட்டிக்கல் லாஜிக், லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் படிச்சிருப்பீங்களா? அண்ட் ஆர் நாட், கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மே பி வாட்சிங் தேர். ஓகே, லிசன். ஃபஸ்ட்டு இந்த லாஸ்ட் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது மேத்ஸ் கிளாஸ் போலே இருக்காது, ஒரு இங்கிலீஷ் கிளாஸ் போல் இல்லை, மேத்ஸுக்கு வந்து சம்மந்தமே இல்லாத போல் இருக்கும். என்னவோ நம்ம டிஃப்ரென்சியேஷன் இன்டகிரேஷன்லாம் படிச்சுட்டு அப்படியே உட்காந்துருக்கும் போது அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் இட்ஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் யூ டு ஸ்கோர் வெரி குட் மார்க் இன் திஸ் டாபிக். இந்த மாதிரி ஒரு மார்க் கூட மிஸ் பண்ணக்கூடாது. நாட் ஓன்லி திஸ் சாப்டர், ஆல்ரெடி ஐ செட் 6 lessons,
chapter number 1 2 3 4 11 12 ஒரு மார்க் கூட நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபுல் மார்க் யூ ஷுட் ஸ்கோர். ஓகே ரைட். அதுக்காக மற்ற சாப்டர் கிடையாது. மற்ற சாப்டர் நம்ம வில் பி கவரிங் எவ்ரி சாப்டர். See that you are scoring full mark. You can boost, it will boost your mark. Please listen. Statement என்னது? ஒரு சென்டென்ஸை சொல்லும்போது உங்கள் மைண்டில் என்ன வரணும்? எஸ் ஆர் நோ வந்தனா இட் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட். ஒன் மார்க் கொஸ்டின், அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் கேட்கலாம். கொஞ்சம் சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஒன்று ரீட் பண்ணணும். ரீட் பண்ணும்போது உங்கள் மைண்டில் ஒன்றில் எஸ்ன்னு வரணும், இல்லைனா நோன்னு வரணும். தென் யூ சே இட் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ நான் ஒன்று சொல்கிறேன், அது ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இல்லையான்னு யூ சே இன் மைண்ட். டைப் எல்லாம் பண்ண வேணாம். ஸ்கை இஸ் ப்ளூ. எஸ் ஆர் நோ, இட்ஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் நாட்? இட் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட். ஏன்னா ஸ்கை இஸ் ப்ளூன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? எஸ்ன்னு சொல்கிறீங்கல்ல. எஸ், ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட். டுடே இஸ் மண்டே. Statement or not? Some of you are thinking no, right? Because today is not Monday. But my question is it a statement? It is a statement. Yeah, what are your mind la known varudilla? Because today is Sunday, I am telling today is Monday. What are mind la known varudilla? Apdi yes or no mind la vandala adu enadhu? Statement. Okay, idellame statement da. Rendu statement combine பண்றது எப்படி? நீங்க இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறதா காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட், ரைட்? அதுக்கு மேலே அது ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியாதுன்னா சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட். ரெண்டு சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கம்பைன் பண்ணி எழுதுறது காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஹியர் வி யூஸ் தீஸ் லாஜிக் ஆப்ரேட் அண்ட் ஆர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது தான் காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, பி இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட், ஸ்கை இஸ் ப்ளூ, கியூ இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட், 2 is a prime number, symbol, compound statement are very simple things. Here also meet, joint, negation, okay, and or not. These are the symbols we use. Truth table. Truth table, how many rows we use? Adu questions we have. அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்? how many statements are there ன்னு பாருங்க. formula 2 raised to n. Suppose there are 3 statements, 2 raised to 3. 8 rows you have to draw. Suppose only 2 statements, 2 raised to 2. 4 rows you have to draw. Okay, 2 raised to n. So okay, now quickly I'll tell you how to do this. இப்போ Venn diagram போல தான். இங்க please listen here. I am going to construct a truth table for P meet Q. The basics படிச்சிட்டீங்க, எந்த truth table sum கொடுத்தாலும் நீங்க செய்திடலாம். Easily can solve. So please listen very carefully. P meet Q வேணும்னா first row first காலத்துல P, அடுத்து Q, அடுத்து P meet Q. Okay? 4 rows, ஏன் 4 rows போட்டிருக்கேன்? Here there are 2 statements. P is one statement, Q is one statement, right? There are 2 statements. அதனால we have to draw 4 rows. அதில் ஃபஸ்ட்டில் அந்த 4ல் half 2. அப்போ 2 times true, 2 times false. ஆர்டர் மாற்றாதீங்க. 2 times true, 2 times false. அடுத்தது true, false, true, false. Whenever you have 4 rows, you have to do like this. 4 rows வந்தனா ஃபஸ்ட்டு 2 true, 2 false. அடுத்து ஒரு true, ஒரு false, ஒரு true, ஒரு false. Okay? Now please listen the remaining. How to write meet? Meetக்கு நீங்கள் என்ன ஞாபகத்தில் இருக்கு? ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன், அந்த Boolean matrices சொல்லிட்டேன். meetக்கு when both are 1, it is 1. இங்கே அதே தான், when both are true, it is true. When both are true, it is true. In all other cases, you put false. அப்போ நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது ரெண்டுமே ட்ரூ வருது, எங்கே வருதுன்னு பாரு. ரெண்டுமே ட்ரூ. ஃபஸ்ட்டில் மட்டும்தான் ரெண்டுமே ட்ரூவில். both are true. When both are true, it is true. வேறு எங்கேயாவது 2 ட்ரூ இருக்கா? இல்லை. ரெண்டுமே ட்ரூ வந்தால் ட்ரூ, இட் மீன்ஸ் ஆல் அதர் திங்ஸ் ஆர் வாட் ஃபால்ஸ். அப்போ ஞாபகத்தில் வைங்க, மீட்டுக்கு நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைக்கின்ற ஒரே ஒரு லைன் தான், when both are true, it is true. This is P meet Q. Now let us see P join Q. P join Q. அப்போ காலம்ஸ் பாருங்க என்னெல்லாம்? P, Q, P join Q. Only 2 statements we have, P and Q. அப்போ how many rows? 2 square, 4 rows. If there are 2 statements, 4 rows. 3 வந்தனா 6 கிடையாது, 2 raised to 3. 8 rows you have to draw. Okay, we'll see some other question. So 2 times true, 2 times false, true, false, true, false. Joined. மீட்டுக்கு என்ன சொன்னேன்? For meet, when both are true, it is true. Joinedக்கு ரெண்டுமே 0 வந்தால் 0 நாங்கள் சொன்னோம்ல, same thing. When both are false, it is false. ஞாபகத்துக்கு ஒன்று ஆட் பண்ணிட்டே வந்துடுவோம். மீட்டுக்கு when both are true, it is true. Join, when both are false, it is false. எங்கே இருக்குது? லாஸ்ட்டில் இருக்குது. ரெண்டுமே false. When both are false, it is false. In all other cases, you write what? True. ரெண்டு படிச்சிட்டிங்க. மீட்டுக்கு when both are true, it is true. Join, when both are false, it is false. Next one, conditional state, negations. Very simple thing. Negation, just opposite. ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இங்கே இருக்குது. So 2 raised to 1.
only 2 rows. Columns பாருங்க, P, negation P. Only 2 rows, அப்போ first true, அடுத்தது false. True, false. Negation just opposite. True become false and false become true. True become false and the false become true. Okay? Next one, conditional statement. இதில் 2 conditional இருக்கு. ஒன்று P implies Q, இதிலே Q implies P வந்தால் எப்படி சொல்லணும்னு பார்ப்போம். அப்புறம் biconditional. If and only if, okay? 2 பக்கம் arrow இருக்கும். So conditional statement, if then statement, P implies Q. அப்போ இது columns P, Q, P implies Q. இது 2 same தான். எப்போ எல்லாத்துக்கும் the first two P, Q same தான். How to write P implies Q? Please listen. 2 things already we studied. Meet when both are true, it is true. Join when both are false, it is false. Implies true, false வந்தா false எழுதுங்க. You remember like this. True, false. P implies Q na, you read from P implies Q. P ல இருந்து Q இங்க இருந்து நீங்க ரீட் பண்ணணும். இந்த டைரக்ஷன்ல ரீட் பண்ணுங்க. True, false. False, true வரக்கூடாது. True, false வந்தனா false. In all other cases you write true. True, false. Yes, here we have, right? True, false க்கு false. In all other cases you write what? True. P implies Q. இதே இது Q implies P na, rule இதே தான். True, false வந்தா false, but you read from here. Q implies P. இங்க இருந்து அந்த பக்கம் நீங்க ரீட் பண்ணணும். அப்போ ட்ரூ ஃபால்ஸ்னு இங்கே வரும்ல, ட்ரூ ஃபால்ஸ் இஸ் ஹியர். அப்போ அதுக்கு மட்டும் ஃபால்ஸ் போடணும், மீதியெல்லாம் என்ன போடணும்? ட்ரூ. ஓகே, சி திஸ் ஒன், Q implies P. You read from here, Q implies P. True, false, here we have, right? True, false. So அதுக்கு மட்டும் ஃபால்ஸ், மீதி எல்லாமே என்ன போடணும்? ட்ரூ. And the last one is biconditional. Biconditional. Biconditional, P, if and only if Q. Actually meaning என்னன்னா P implies Q and Q implies P. இதான் biconditional சொல்றோம். P implies Q and Q implies P. இது நீங்க எப்படி ஞாபகத்தில் வைக்கிறது? அதுக்கு முன்னாடி just I'll recall other things also. மீட்டுக்கு என்ன ஞாபகத்தில் வைக்க சொன்னேன்? When both are true, it is true. Join when both are false, it is false. Impliesக்கு true, false வந்தா false எழுதுங்க. Biconditionalக்கு ரெண்டுமே ஒரே கேட்டகரியா இருக்கணும். ரெண்டுமே ட்ரூவா இருக்கணும், இல்லைன்னா ரெண்டுமே ஃபால்ஸா இருக்கணும். Then you write true. Other cases you put false. ரெண்டுமே true, you write true. ரெண்டுமே false, it is true. ரெண்டு ஒரே கேட்டகரி வந்துனா true. All other cases you put false. Okay? And one more, exclusive or statement. ER statement ஒன்று இருக்கும். அது இதே போல தான் ரெண்டு ஒரே கேட்டகரி வந்து இங்கே நம்ம ட்ரூ எழுதணும்ல, அங்கே நீங்கள் ஃபால்ஸ் எழுதணும். ஒரே கேட்டகரி வந்துனா ஃபால்ஸ், அதர் கேசஸ் யூ புட் ட்ரூ, ரைட்? எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட், திஸ் இஸ் a symbol for that. When both are of the same type, you write false here. ரெண்டு ஒரே கேட்டகரியாக வந்துனா ஃபால்ஸ் எழுதுங்க, மீதி எல்லாம் என்ன எழுதுங்க? You write what? True. Okay, so hope you understood all these things. இதை பேஸ் பண்ணி tautology, நீங்கள் அந்த ட்ரூத் டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது லாஸ்ட் காலம் கண்டெய்ன்ஸ் ஒன்லி டி, இட் இஸ் அ டாட்டாலஜி. லாஸ்ட் காலம் கண்டெய்ன்ஸ் ஒன்லி எஃப், எல்லா எலமெண்ட் எஃப் வருது, தென் இட் இஸ் அ கான்ட்ரடிக்ஷன். சிலதில் டி இருக்குது, சில எஃப் இருக்குது, தென் வி சே இட் இஸ் அ கான்டிஜென்சி. ஓகே, அப்போ டாட்டாலஜினா லாஸ்ட் காலம் ஃபுல்லி கண்டெய்ன்ஸ் வாட்? டி. ஒரு எஃப் கூட வரக்கூடாது, எல்லாமே டி வந்து நான் டாட்டாலஜி, த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் டாட்டாலஜி, எல்லாமே எஃப் வந்து நான் கான்ட்ரடிக்ஷன். அதர்வைஸ் வி கால் இட் அஸ் வாட்? கான்டிஜென்சி. டியூவல்டி, இந்த தியரி எல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணிடுங்க. டியூவல்டினா ரீப்ளேஸ் பண்ணோம், ஜாயிண்ட்டுக்கு பதில் மீட் கொடுங்க, மீட்டுக்கு இடத்துல ஜாயின் கொடுங்க, ட்ரூக்கு இடத்துல ஃபால்ஸ் கொடுங்க, ஃபால்ஸுக்கு இடத்துல ட்ரூ கொடுங்க. Tautology become F, contradiction, and the contradiction become F, and that we call it as duality. Some of the laws given, so just I want you to go through, especially இங்கே D. Morgan's law. அங்கே நம்ம படிக்கிற அதே தான். டி மார்கன் நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? A union B the whole bar is equal to A bar intersection B bar. இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ரிசல்ட் we have here. நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் பூலியன் ஆல்ஜிப்ரா படிப்பீங்க, இதெல்லாமே செட்டு கொடுத்தீங்க, கம்பேர் பண்ணி படிச்சுன்னு இட் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. லிசன், இந்த பாருங்கிறது நெகேஷன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆக்சுவலி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகேஷன் ஆஃப் P யூனியன் ஜாயின் Q. இதுதான் லெஃப்ட் சைடு. இந்த பார் இருக்குல்ல, அந்த பாருங்கிறது தான் என்னது? நெகேஷன். நெகேஷன் ஆஃப் P ஜாயின் Q இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு A பார். A பாருங்கிறது நெகேஷன் P. இன்டர்செக்ஷன், தட் இஸ் மீட், B பார் நெகேஷன் Q. இதுதான் இந்த டி மார்கன் லா. இது போல இன்னொன்று இருக்குல்ல. See, these are the De Morgan law, and this is one of the very important thing. For a conditional statement, they will ask you, what is the converse statement, what is the inverse statement, what is the contrapositive statement. If P implies Q, that is if then, if P then Q, that is conditional statement. Converse na அப்படியே reverse பண்ணும். P implies Q க்கு பதில் நீங்க என்ன எழுதுங்க? Q implies P.
அதான் கான்வர்ஸ். இன்வர்ஸுங்கிறது அந்த ஃபஸ்ட்டு எழுதணும்ல அந்த கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டுலையுமே நெகேஷன் கொடுங்க. நெகேஷன் பி இம்ப்ளைஸ் நெகேஷன் கியூ. லாஸ்ட் ஒன் கான்ட்ரா பாசிட்டிவ்னா ரிவர்ஸும் பண்ணிட்டு நெகேஷனும் கொடுக்கணும். நெகேஷன் கியூ இம்ப்ளைஸ் நெகேஷன் பி. ப்ளீஸ் லிசன். கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது பி இம்ப்ளைஸ் கியூ. கான்வர்ஸுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க. பி இம்ப்ளைஸ் கியூவை கியூ இம்ப்ளைஸ் பி தான் கான்வர்ஸ். கியூ இம்ப்ளைஸ் பி. இன்வர்ஸுங்கிறது ஜஸ்ட் சேஞ்ச் நெகேஷனாக கொடுங்க. நெகேஷன் பி இம்ப்ளைஸ் நெகேஷன் கியூ. கான்ட்ரா பாசிட்டிவ்னா ரிவர்ஸும் பண்ணணும், negation also you take. So negation Q implies negation P. Okay, that is contrapositive. Okay, so that's all the theory part for the last exercise. Quickly we go for few sums. Okay, please listen. The first one, very simple thing, is a 1 mark question. How many rows are needed for the statement? How many rows? I can know how many statements are there. What are the statements here? P இருக்குது. P may be in two places, but P is one statement. Then what else we have? T is there, S is there, right? So only three statements. P repetition, அது ஒரு தடவை தான் நீங்க எடுக்கணும். Okay, 3 statements. So the answer 2 raised to 3. So our answer is what? 8. So number of rows. How many rows needed? See the next question. What are the statements here? P is one statement, Q is another statement, R is a statement, S is there. Repetition இல்லாம எழுதுங்க. T is there and V is there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So number of statements 6. So 2 raised to 6. There are 64 rows. Hope you understood this. Some students asked this doubt. So 64 rows are there. Okay, now let's move on to the next question. Listen students, very simple thing. இது அப்படியே நான் எழுதுனா தான் டைம் ஆகும். Just in one minute we are going to finish it. Listen. Write down the conditional statement. Conditional statement என்ன தெரியும்ல? P implies Q. The first one is P implies Q. P என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க, Q என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க. What is P? The number of primes is infinite. அப்போ negation P என்னவா இருக்கும்? The number of primes is not infinite. Okay. Qங்கிறது ஊட்டி is in Kerala. Q என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஊட்டி is in Kerala. அப்போ negation Qனா ஊட்டி is not in Kerala, right? Okay. P implies Q. P implies Qனா if then. If P then Q. அப்போ நீங்கள் என்ன எழுதணும்? If the number of primes is infinite, then ஊட்டி is in Kerala. அது நீங்கள் இங்கே சென்டென்ஸாக எழுதணும். Okay. So that is the first one. Second one is converse statement. P implies Q அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணி எழுதுங்க. Q implies P. போட்டு நீங்கள் எழுதணும் இங்கே. If Q then P. What is Q? அப்போ நீங்கள் எழுத வேண்டியது if ஊட்டி is in Kerala, then the number of primes is infinite. Okay, that is for the second one. The third one is inverse statement. Inverse statement negation P implies negation Q. If negation P, then negation Q. If negation P என்ன வரும் சொல்லுங்க? If the number of primes is not infinite, then negation Q. What is negation Q? Ooty is not in Kerala. Shall we say one more time? Negation P implies negation Q like meaning if the number of primes is not infinite, then Ooty is not in Kerala. And the last one, contrapositive. Reverse பண்ணனும், negation எடுக்கணும்னு சொன்னேன்ல. So negation Q implies negation P. இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ நீங்கள் படித்து காலையில் டெஸ்ட் எழுதிடலாம். அவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள் திங். நெகேஷன் Q implies negation P னா if negation Q, that is if Ooty is not in Kerala, because negation Q, if Ooty is not in Kerala, then the number of primes is not infinite. Okay, hope you understood this one. So you can write the notes later. Okay. Look at this one. Now using truth table, just I'm going to give 1 or 2 questions. Then without using truth table, just I want a few questions we do. Construct the truth table for the following. Negation P meet negation Q. Please listen. Only 2 statements are here, P and Q. I'm taking P, Q. What are the other things you need? Negation P we need. We want negation Q. Then negation P meet negation Q. Now please listen here. Only thing நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டியது meetனா என்னது? When both are true, it is true. Join, when both are false, it is false. Implies true, false is false.
if and only if வரும்போது ரெண்டுமே ஒரே டைப், ரெண்டுமே ட்ரூ இல்லை ரெண்டுமே ஃபால்ஸ் வந்துனா யூ ரைட் வாட் ட்ரூ. லாஸ்ட் காலம் ஃபுல்லாக டி வந்துனா டாட்டாலஜி, எஃப் வந்துனா கான்ட்ரடிக்ஷன். தட்ஸ் ஆல். சி நெகேஷன் பி, நெகேஷன் பினா பிக்கு ஆப்போசிட் தானே பி, இதுக்கு ஆப்போசிட் ட்ரூ பிகம் ஃபால்ஸ், ட்ரூ ட்ரூ, அப்போ இது ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் ட்ரூ ட்ரூ. நெகேஷன் கியூ, கியூக்கு ஆப்போசிட், இந்த ட்ரூ பிகம் ஃபால்ஸ், ஃபால்ஸ் பிகம் ட்ரூ, ட்ரூ பிகம் ஃபால்ஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ் பிகம் ட்ரூ. அடுத்தது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எழுதுங்க லாஸ்ட் ஸ்டெப். நெகேஷன் பி, திஸ் இஸ் நெகேஷன் பி, மீட் நெகேஷன் கியூ. இந்த ரெண்டுக்கு மீட், மீட்னா ஞாபகத்தில் வைங்க, வென் போத் ஆர் ட்ரூ இட் இஸ் ட்ரூ. ரெண்டுமே ட்ரூ வரக்கூடிய கேஸ் அதை மட்டும் பாருங்க, ரெண்டுமே ட்ரூ வந்தா ட்ரூ. இன் ஆல் அதர் கேசஸ் யூ ரைட் வாட் ஃபால்ஸ். தட்ஸ் ஆல். Just will help you one more sum of the type. Okay, look at this question, little lengthy one, I'll take this. Because here we have P, Q and R. 3 statements, அப்போ 2 raised to 3, 8 வரும். P எழுதுங்க, Q எழுதுங்க, R எழுதுங்க, 8 rows you draw. 8 வரும்போது, please listen, 4 வரும்போது 2 true, 2 false. இங்க 8 வரும்போது 8 ல half 4. So 4 times true, 4 times false. 4 times true, 4 times false. அதான் இங்க எழுதிருக்கோம். 4 times true, 4 times false. அடுத்து 4 ல half 2. So 2 times true, 2 times false, 2 times true, 2 times false. அடுத்து 2 ல half 1, true, false, true, false, true, false, true, false. இந்த ஆர்டர் சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா அதர்வைஸ் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் த டீச்சர்ஸ் டு கரெக்ட். இதே ஆர்டர் மோஸ்ட் புக்ஸில் எல்லாம் இதான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நார்மலி டீச்சர்ஸ் வி செக் த லாஸ்ட் காலம். நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் ஜம்பிள் பண்ணி வச்சிங்கன்னா யுவர் ஆன்சர் மே பி கரெக்ட், பட் அது செக் பண்ணுறது இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். சம்டைம்ஸ் எக்ஸாமினர் ராங் போட்டாங்கன்னா திரும்ப யூ ஹாவ் டு டேக் ஜெராக்ஸ் காப்பி, யூ ஹேவ் டு அப்ளை ஃபார் தட் எவ்ரி திங். ஒய் தட் ஹெடேக்? பெட்டர் யூ ஃபாலோ த புக் மெத்தட். புக்கில் என்ன ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க, வி ட்ரை டு ஃபாலோ தட். ஓகே, நவ் லிசன். இந்த காலம்ஸ் எல்லாம் எப்படி எழுதுறோன்னு பாருங்கள், ப்ளீஸ் லிசன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ், இங்கே என்ன இருக்குது, நெகேஷன் பி, அதனால இங்கே நெகேஷன் பி கொடுத்துருக்கோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்கெட் ஃபுல்லாக negation P implies R, yes. Next bracket P if and only if Q, yes. Then final அந்த ரெண்டுக்கும் என்ன எடுக்கணும், meet, ஒரு lengthy expression. நீங்கள் box போட்டுணும். So okay, I didn't draw here, you have to complete the box. Okay, now please listen here. How to fill this? Negation P, P க்கு opposite. இங்கே true, 4 true இருக்குல்ல, அப்போ இங்கே 4 false. அடுத்த 4 times false இருக்கு, அந்த 4 இங்கே true போடுங்க. Next one, negation P. Listen very carefully. எந்த அந்த காலம்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிடக்கூடாது. நெகேஷன் பிக்கும் ஆர் அந்த ரெண்டுக்கும் இம்ப்ளைஸ். ஸோ இம்ப்ளைஸ்னா நெகேஷன் பி இம்ப்ளைஸ்னா இங்கே நீங்கள் ரீட் பண்ணணும். இம்ப்ளைஸுக்கு ட்ரூ ஃபால்ஸ் வந்துன்னா என்ன போடுங்க, ஃபால்ஸ். ட்ரூ ஃபால்ஸ் இஸ் ட்ரூ ஃபால்ஸ். ட்ரூ ஃபால்ஸ் வந்தால் என்ன போடணும், ஃபால்ஸ். ட்ரூ ஃபால்ஸ் இஸ் ஃபால்ஸ். ஆல் அதர் கேசஸ் யூ ரைட் வாட், ட்ரூ. நெக்ஸ்ட் P if and only if Q. P and Q அந்த ரெண்டு காலம் if and only if ஒரே கேட்டகரி வந்தனா ட்ரூ. இங்கே ரெண்டுமே ட்ரூ வந்தால் ட்ரூ. அடுத்து ரெண்டுமே ட்ரூ தான், ரைட் ட்ரூ. ஒரே கேட்டகரி ரெண்டுமே ஃபால்ஸ், ரெண்டுமே ஃபால்ஸ் வந்தாலும் ஃபால்ஸ் தான், சாரி ட்ரூ. when both are of the same type you write true. in all other cases you write what, false. இப்போ லாஸ்ட் ஒன், இந்த ஆன்சருக்கும் இந்த ஆன்சருக்கும் என்ன எடுக்கணும், மீட். மீட்னா when both are true it is true. ரெண்டுமே ட்ரூ வந்தால் ட்ரூ. இங்கே ரெண்டுமே ட்ரூ, இட் இஸ் ட்ரூ. ரெண்டுமே ட்ரூ, லாஸ்ட்டில் ரெண்டுமே ட்ரூ, இட் இஸ் ட்ரூ, இட் இஸ் ட்ரூ. இன் ஆல் அதர் கேசஸ் யூ ரைட் வாட், ஃபால்ஸ். இந்த ட்ரூ ஃபால்ஸ் எழுதும்போது ஓவர் ரைட்டிங் இல்லாமல் எழுதுங்க. ஓகே, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக எழுதுவாங்க, ட்ரூ எழுதுவாங்க, ஃபால்ஸ் எழுதுவாங்க. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படி எழுதி வைப்பாங்க, இப்படி ஒரு சிம்பிள் புதுசாக போட்டு வைப்பாங்க. அது என்னென்ன கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லை. இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் வரக்கூடாது. ஒரு மிஸ்டேக் வந்துட்டு தான் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் எழுதுங்க. நத்திங் ராங் இன் தட். ஓகே, ஓவர் ரைட்டிங் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இதில் மட்டும். ஓகே. Okay, listen this question. Verify whether the following compound propositions are tautology or contradiction. இது tautology-ஆ contradiction-ஆ? ட்ரூத் டேபிள் போட போகிறீங்க. லாஸ்ட் காலம் ஃபுல்லாக T வந்துன்னா tautology, ஃபுல்லாக F வந்துன்னா contradiction, ட்ரூ ஃபால்ஸ் எல்லாம் வந்துன்னா கான்டிஜென்சின்னு எழுதுவீங்க இல்லை. இதுபோல் இன்னொரு டைப் கொஸ்டின், ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு ப்ரூவ் தட் தே ஆர் ஈக்குவலண்ட். அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும், யூ ப்ரிப்பேர் ட்ரூத் டேபிள் ஃபார் LHS, ப்ரிப்பேர் ட்ரூத் டேபிள் ஃபார் RHS. ரெண்டுக்கும் லாஸ்ட் காலம் ஐடென்டிக்கலான்னு செக் பண்ணுவீங்க. ரெண்டு ஐடென்டிக்கலாக வந்தனா யூ சே எஸ் போத் ஆர் ஈக்குவலண்ட்னு எழுதுவோம். ஓகே, லுக் அட் திஸ் ஒன். ஒன்லி டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஹியர், P Q. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்கெட் P மீட் Q, செகண்ட் ப்ராக்கெட் P ஜாயின் Q. அடுத்து நெகேஷன் P ஜாயின் Q. அடுத்து அந்த ரெண்டுக்கும் மீட் எடுக்கணும். ஓகே, now please listen one by one, you check. First one is P meet Q. மீட்னா when both are true, it is true. வேறு எங்கேயும் கிடையாது. in all other cases you put false.
அடுத்தது P join Q, right? Join when both are false, it is false. Both are false, it is false. All other cases you write what true. அடுத்து negation of P join Q. இப்போ P join Q கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அதுக்கு negation. Negation just opposite. True எல்லாம் false ஆக்கிருங்க. So false, 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 இது true. இப்போ last column என்ன எழுதணும்? இந்த ரெண்டு ஆன்சருக்கும் மீட். மீட்னா when both are true, it is true. ரெண்டுமே true இருக்கா? இல்ல. ரெண்டுமே true வந்தா true எழுதுங்க. இல்லனா you write false. So here the last column contains only F. Therefore it is a contradiction. Last row full F, column full 2 T வந்திருதுனா tautology, எல்லாமே F வரதுனால contradiction. Okay, so just we see one more question of the same type. இதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நான் நடத்தக்கூடியது without using truth table எப்படி செய்யறதுங்கிறது very very important question. அதோட நீ ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். ரைட், ப்ளீஸ் லிசன் திஸ். ஏன்னா அதையும் நீங்கள் படித்தாதான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஈஸி படிச்சிடுவாங்க, வித்தவுட் யூஸிங் ட்ரூத் டேபிள் ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கு நிறைய ஈஸி மெத்தட் இருக்குது, ஷார்ட்கட் மெத்தட் இருக்குது. யூ கேனாட் லூஸ் மார்க். ஓகே, ஸோ தட் பார்ட் ஐ ஹெல்ப் யூ. ஓகே, திருமலைதாசன், ஹவு டு ரிமெம்பர் ட்ரூத் டேபிள். இதில் படிக்கிற ஒன்றுமே இல்லைம்மா. லிசன், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் சம், பட் பிஃபோர் தட் ஐ வில் ஆன்சர் யூ. இதில் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய இவ்வளோ தான். இப்போ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துன்னா PQ இருந்ததுன்னா நீங்கள் போட வேண்டியது அந்த PQ என்னெல்லாம் கேட்டிருக்கான்னு போடுங்க. 4 rows. ஓகே, 4 rows போட போகிறீங்க. அதை ஃபில் பண்ணுறது 2 ட்ரூ போடு, இங்கே 2 ஃபால்ஸ், அடுத்த ட்ரூ, அடுத்த ஃபால்ஸ், அடுத்த ட்ரூ, அது ஃபால்ஸ். இப்போ வென் டயக்ராம் 2 செட் கொடுத்து இப்படி தானே போடுவீங்க, 3 கொடுத்தா இப்படி போடுவீங்க. அது ஸ்டாண்டர்ட். அதுபோல் தான் இந்த ஃபஸ்ட் காலம்ஸ் எல்லாம் சேம் தான் எல்லாத்துக்குமே. அந்த ஆன்சர் எழுதுறது தான் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வைக்க சொல்லிட்டேன். என்னெல்லாம் ஞாபகத்தில் வைக்க சொல்லியிருக்கேன்? மீட் வந்தால் அந்த ஒன்றை மட்டும் ஞாபகத்தில் வைங்க. மீட்டுக்கு ரெண்டுமே ட்ரூ வந்தால் ஆன்சர் ட்ரூ போடும். ரெண்டுமேனா இதெல்லாம் இந்த லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும். P மீட் Q. அப்போ P காலத்தையும் பாருங்கள், Q காலத்தையும் பாருங்கள். இங்கேயும் T, இங்கேயும் T. ரெண்டுமே ட்ரூ வந்தனா ஆன்சர் ட்ரூ. மீதி எல்லாம் ஃபால்ஸ் போட்டுடணும். ஜாயிண்ட் வரும்போது ரெண்டுமே ஃபால்ஸ் வந்தால் ஃபால்ஸ் போடு, மீதி எல்லாத்துக்கும் ட்ரூ போட்டுருங்க. இம்ப்ளைஸ் வந்துன்னா ட்ரூ, ஃபால்ஸ் வந்துன்னா ஃபால்ஸ் எழுது, மீதி எல்லாம் ட்ரூ போடு. ஸோ இதை கொடுத்துட்டேன்னா இதுக்கு மட்டும் இது, மீதி எல்லாத்துக்கும் ஆப்போசிட்டாக கொடுத்துருன்னு மீனிங். இஃப் அண்ட் ஒன்லி பை கண்டிஷனில் வந்துன்னா ஒரே கேட்டகரி, ரெண்டுமே ட்ரூ இல்லைன்னா ரெண்டுமே ஃபால்ஸ் வந்துன்னா ட்ரூ போடுங்க, மீதி எல்லா இடத்துலையும் என்ன போடுங்க? ஃபால்ஸ் போடு, அவ்வளோதான். ஓகே, லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின். இதில் என்னெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது பாருங்கள். P is there, Q is there, 2 தான். It may repeat any number of times, doesn't matter. Okay, PQ 2 தான் இருக்குது. அப்போ PQ அப்புறம் வேறு என்னெல்லாம் வேணும் பாருங்கள். நீங்கள் என்ன ஆர்டரில் வேணாலும் எடுத்துக்கணும், நத்திங் ராங். இந்த சில ஸ்டூடெண்ட் பார்ப்பாங்க நெகேஷன் Q இருக்குது சார், நான் அதை ஃபஸ்ட் எழுதுகிறேன். நோ ப்ராப்ளம், நெகேஷன் P. சரி, ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் ப்ராக்கெட். P ஜாயின் Q, அடுத்து நெகேஷன் P, அடுத்து அந்த ரெண்டுக்கும் மீட். அப்போ இந்த ப்ராக்கெட் ஃபுல்லாக தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். அடுத்தது that implies Q, லாஸ்ட் காலம். ஓகே, now please listen carefully. P join Q, ஜாயிண்ட்டுக்கு என்ன ஞாபகத்தில் வைக்கணும்? மீட்டுக்கு when both are true it is true, ஜாயிண்ட்டுக்கு when both are false it is false, both are false it is false, மீதி எல்லா இடத்துலையும் true. அடுத்து நெகேஷன் P, நெகேஷன்னா ஜஸ்ட் ஆப்போசிட், ட்ரூவா ஃபால்ஸாக மாற்றுங்க, ஃபால்ஸை ட்ரூ ஆக்குங்க. நெகேஷன் P, ட்ரூ ட்ரூ, என்ன போடுவீங்க? ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் ட்ரூ ட்ரூ. அடுத்த ஸ்டெப், லிசன் கேர்ஃபுல்லி the next 2 steps. Next one is P join Q ko negation P, இந்த ரெண்டுக்கும் மீட். மீட்னா when both are true it is true, both are true it is true. In all other cases you write what? False. Now please listen the last step. Here implies, எங்க இருந்து எதுக்கு implies? இந்த ஸ்டெப்பில் இருந்து implies Q, இங்க இருந்து இங்கே வரணும். இம்ப்ளைஸ்க்கு என்ன சொன்னேன்? ட்ரூ ஃபால்ஸ் வந்தால் ஃபால்ஸ். நீங்கள் இங்கேருந்து ரீட் பண்ணணும். ட்ரூ ஃபால்ஸ் வந்தால் ஃபால்ஸ், இங்கே ட்ரூ இருக்கணும், இங்கே ட்ரூ வரணும், அந்த இடத்துல ஃபால்ஸ் வரணும். இங்கே ட்ரூ இருக்குது ஆனால் இங்கே ஃபால்ஸ் இல்லை. அப்போ ட்ரூ ஃபால்ஸ் வந்தால் ஃபால்ஸ், அப்படி எழுதுகிற எங்கேயுமே இல்லை. ஸோ இன் ஆல் த கேசஸ் யூ ரைட் வாட்? ட்ரூ. லாஸ்ட் காலம் கண்டெய்ன்ஸ் ஒன்லி T, therefore it is a tautology. Okay, hope you understood. Practice more questions of this type. இப்போ நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணக்கூடியது without using truth table. இந்த டாப்பிக்கிலே கொஞ்சம் புரிஞ்சு படிக்கிறதுனா இந்த ஒன்று தான். ரைட், மீதி எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ஸோ வித்தவுட் யூஸிங் ட்ரூத் டேபிள் என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப சிம்பிள். ஏன்னா அவனுக்கு ஆன்சரே தெரியும், எல்லா கொஸ்டினும் ப்ரூவ் தட்னு தான் கொடுத்துருக்காங்கல்ல. அப்போது
ரொம்ப ஈஸி ஷார்ட் மெத்தடில் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். அதுக்கு முன்னாடி certain things you remember, I'll explain to you. After that, all the three sums I'm going to explain to you. You can expect one question, right? Even for the annual examination. So it's very, very important, so please listen. Without using truth table, please listen. நீங்கள் படிக்க வேண்டிய என்னெல்லாம் கொடுத்துட்றேன். இப்போ P implies Q அப்படி எங்கேயாவது வந்துன்னா அதுக்கு மீனிங் negation P join Q. P implies Qனா negation P join Q. இப்போ படிச்சிருங்க. இந்த ஒன்று தான் மெயின் திங். மீதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். P if and only if Qனா மீனிங் P implies Q and Q implies P. ரெண்டு சேர்ந்து தான் if and only if. P implies Q and Q implies P. அதுதான் நம்ம ஷார்ட்டாக P if and only if Qன்னு எழுதுகிறோம். ரைட். அடுத்த ரிசல்ட் ப்ளீஸ் லிசன். P joint negation P. Jointனா லைக் யூனியன். A union A bar. ஏக்கு கூட A பாரையும் சேர்த்திங்கன்னா you will get the universal set, right? Here அதை தான் நம்ம tautologyன்னு சொல்கிறோம். இதை ரிவர்ஸ் பண்ணி கூட எழுதலாம். P join negation P இல்லைன்னா negation P join P. Commutative property, associative property எல்லாம் satisfy ஆகும். Distributive property also it satisfies. Intersection எடுத்தீங்கன்னா P meet negation P. மீட்டுங்கிறது இன்டர்செக்ஷன் A and A bar. ஏக்கும் A பாருக்கு எதாவது காமனாக இருக்குமா? A ஒரு செட்டு, A பார்னா அதுக்கு வெளியில் வர்ற செட். நத்திங் இஸ் காமன், ரைட்? அப்போ எம்டி செட் இங்கே நம்ம எழுத வேண்டியது ஃபால்ஸ். எம்டி செட்டுங்கிறதா இங்கே நமக்கு ஃபால்ஸ். அடுத்தது டாட்டாலஜி. டாட்டாலஜிங்கிறது லைக் அவர் யூனிவர்சல் செட். டாட்டாலஜிக்கு கூட நீங்கள் எதையாவது யூனியன் எடுக்கிறீங்க. யூனிவர்சல் செட்டுக்கு கூட எதையாவது ஆட் பண்ணால் சேஞ்ச் வருமா? யூனிவர்சல் செட்னா த பிக்கஸ்ட் ஒன். அதுக்கு கூட ஏ யூனியன் யூனிவர்சல் செட். யுவர் ஆன்சர் யூனிவர்சல் செட் ஒன்லி, ரைட்? அந்த ஏங்கிறது யூனிவர்சல் செட்லேருந்து கொஞ்சம் எலமெண்ட் எடுத்தால் நம்ம ஏ எழுதியிருப்போம். யூனிவர்சல் செட் யூனியன் ஏனா சேஞ்ச் வராது, யூனிவர்சல் செட் தான் வரும். அதே போல் கான்ட்ரடிக்ஷன், தட் இஸ் எம்டி செட். எம்டி செட் யூனியன் சம் செட். எம்டி செட்னா லைக் எம்டி ஜீரோ, ரைட்? நத்திங் இஸ் தேர். சப்போஸ் ஏ யூனியன் எம்டி செட். ஏக்கு கூட nothing you are adding, your answer is what? A only, no? So same thing here, it is what? It is P. Empty set you are attaching with this, so it is P only. அந்த செட்டுக்கு கூட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா you won't make mistake, okay? ஈஸியாக இருக்கும். Okay, I think with this idea we can do the sums. We start with this question. Listen. Check whether the statement is a tautology or contradiction. அதை மட்டும் போட்டு டேபிளை போட்டு வச்சிடாதீங்க. கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? வித்தவுட் யூஸிங் ட்ரூத் டேபிள். ட்ரூத் டேபிள் வச்சு போட்டிங்கன்னா மார்க் கிடையாது உங்களுக்கு. நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் டாட்டாலஜியா கான்ட்ரடிக்ஷன், பட் யூ ஒன்ட் கெட் மார்க்ஸ். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர். ஸோ ஐம் ஸ்டார்டிங் வித் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? P implies Q implies P, ரைட்? ஃபஸ்ட்டே உங்கள்கிட்ட ஒரு ரிசல்ட் சொன்னேன். P implies Q நாய்க்கு மீனிங் negation P join Q. இதான் நீங்கள் மெயினாக ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டியது. அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டில் term inside the bracket. அப்போ நீங்கள் எழுத வேண்டியது P implies. See the term inside the bracket. Q implies P. Q implies Pக்கு negation Q join Pன்னு எழுதணும். So that is equivalent to P implies. Here I am using commutative property. ஏன்னா இங்கே P ஃபஸ்ட்டில் இருக்குல்ல, அங்கேயும் P ஃபஸ்ட்டில் வரட்டுமே. P join negation Q. We are using commutative property. Now please listen. இது இப்போ என்ன டைப்பில் இருக்குன்னு பாருங்க. This is of the type P implies Q. இது ஃபுல்லாக Q. P implies Q. Again you see what is P implies Q? Negation P join Q. Negation of first. Negation P join Q. அப்போ இங்கே என்ன வரும்? Negation P join second. What is the second one? P join negation Q. Now use associative property. Associate பண்ணா grouping. First and second group பண்ணுங்க. Negation P join P join negation Q. See the first one. Negation P join P. ஒன்று டவுட் வந்துட்டுது. என்ன பண்ணுங்க? Negation P னா A bar. Joined union A. A union A bar. ஏக்கு கூட A bar ஆட் பண்ணா என்ன வரும்? You will get the universal set. அந்த universal setங்கிறது இங்க T. Tautology. Joint negation Q. இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப்பில் டவுட் வருது. டாட்டாலஜினா லைக் அவர் யூனிவர்சல் செட். யூனிவர்சல் செட்டு கூட இன்னொரு செட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணால் சேஞ்ச் வராது. யூனிவர்சல் செட் தான் வரும். ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் T. இட் இஸ் அ டாட்டாலஜி. ஓகே, இட் இஸ் அ டாட்டாலஜி. அவ்வளோதான். ப்ளீஸ் லிசன் அகைன். ஒரே ஒரு ஸ்டெப் இது ஞாபகத்தில் வைங்க. P implies Q. P implies Q எனக்கு மீனிங் என்னது? Negation P
join Q. I'll explain one more time, please listen. First, P implies the term inside the bracket. Q implies P, negation Q, join P. Commutative property apply பண்ணி அதை நான் reverse பண்ணி எழுதிட்டேன். Okay, now this is of the P implies Q. So negation P joined that bracket fully. அடுத்தது associative property apply பண்ணோம். This is tautology. Tautology கூட ஒன்று நீங்கள் meet join எடுத்தீங்கன்னா same tautology தான் கிடைக்குது. So your answer is a tautology. Okay, another two more questions so you can understand better. Please listen here. Using the equivalence property, truth table use பண்ணக்கூடாது. Using equivalence property, show that both are equal. So உங்களுக்கு ஆன்சரே தெரியும்ல. ஸோ இந்த மாதிரி சம்மில் மிஸ்டேக்கே வந்துடக்கூடாது. ஸோ ப்ளீஸ் லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி. வி ஹாவ் டு ப்ரூவ் போத் ஆர் ஈக்குவல். நான் உங்களுக்கு ஒரு ஈஸி மெத்தட் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். நம்ம முதல்ல ஆன்சரை எழுதி வச்சுருவோம். ரைட், எல்ஹெச்எஸ்ன்னு போட்டு எல்ஹெச்எஸ் எழுதுவோம், ஆர்ஹெச்எஸ் லாஸ்ட்டில் எழுதுவோம், இங்கே 2 ஸ்டெப் இங்கே 2 ஸ்டெப் எழுதி அப்படியே ஜாயின் பண்ணிடுவோம். ரைட், ஆனால் நல்லா தரவானதுக்கப்புறம் நீங்கள் லைனாக எழுதிடலாம். யூ ஒன்ட் மேக் மிஸ்டேக். ஓகே, ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர். So first I am writing LHS here. What is LHS? P if and only if Q, right? Answer என்னன்னு பாருங்க. See what answer you are supposed to get. P meet Q joined negation P meet negation Q. Okay, please listen here. P if and only if Q. Listen, P if and only if Q நாக்கு meaning என்னது? P implies Q, and this can be asked as a 5-mark question. Q implies P. Now, P implies Q. What's the meaning? Negation P, join Q, meet. Q implies P, na negation Q, join P. Right? Okay, now please listen here. So here also I'm going to write a step. See, or straight away also you can do. We use distributive property. Negation P meet the full bracket. Negation P meet the full bracket. What is that? Negation Q join P. அடுத்துக்கு என்ன symbol இருக்குது? Joined. You take the next number. What is that? Q. Q meet negation Q join P. Okay, so we apply distributive property. And now here again used distributive property, that is like A intersection B union C. You can write it as A intersection B union A intersection C. Same thing here. Negation P meet negation Q joined. Negation P meet P. Same way here. Joined. Look at the next one. Here also apply distributive property. Q meet negation Q, Q meet negation Q, joined, Q meet P. Okay, Q meet P and P meet Q both are same. Negation P meet negation Q, that also you got it. Now let us see, other two must be empty set. Here it must be contradiction, right? Listen. So negation P meet negation Q, joined. Negation P meet P, meaning A intersection A bar, nothing is there. That is F. Join again, this is also F only. Join Q meet P, or you can write P meet Q. Okay, so F is empty set. Empty set, if you take union, it won't make any change. A union empty set, A only, right? F is like empty set, you can leave it. So you are getting negation P meet negation Q and join P meet Q. Commutative property, this you can write first and you can change the order. Okay, so that's all, and this is your answer. And the last question of the day. Last question. This is the last question. Just in 2 minutes we are going to finish it. Okay. Now please look at this question. Prove that, I am starting with LHS. P implies, what is given? Q implies R. We have to get RHS. What is RHS given? P meet Q implies R. P meet Q implies R. Now please listen here. Here again prove that question. So I am writing few steps here, few steps here. We'll see whether you are getting the answer. Please listen. So first one is P meet. P meet. Q implies R. What is Q implies R? Negation Q joined R, right?
Okay, look at this one. This is of the type P implies Q. This is our Q. P implies Q. What's the meaning? Negation P joined the second bracket. Negation Q joined R. Okay, now we write a step here. This is of the type P implies Q. P implies Q means negation of P. Negation of first one joined R, right? Now for the first one, you can apply De Morgan's law here. Negation of P meet Q can be written as, that is A intersection with the whole bar, that is A bar, negation P, joined, meet become joined, negation Q. So this can be written as, so from here, how to get this step? Negation of P meet Q, negation P, join negation Q, joined R. Use associative property, you will get this, right? Only grouping only, no? Yes, that's all, you got the answer. Only 4 lines, you will get the answer, okay? So whenever you have a doubt, you start with LHS, write few steps. With RHS, you write few steps, but you don't make any mistake. The basic concepts, you must be thorough. De Morgan's law you need. Then P meet Q, that's a very important thing. In many places we use this. And when we get tautology, when we get contradiction, all those results. So before the beginning I taught, no? So without using truth table, these are the results you have to remember, okay? If you are remembering this, definitely without using truth table, that type question, definitely you can score full mark, okay? So in one shot, 3 days, 3 chapters we finish, right? Friday, Saturday, Sunday, 3. This weekend we cover a lot of things. So now it is up to you. You have to put lot of effort. Students, we finished 6 lessons through these live classes. So coming Friday, I am going to start with chapter number 5. So you have to put some effort for that. So that is, we'll take every chapter 2 classes, okay? Then only we can finish it. Again, I'm reminding you, this Wednesday you have chemistry class at 7:30. So don't miss that class. Hydroxy compounds and ether. So class time at 7:30, okay? Then Friday we have maths class. Usual time maths class always 8 o'clock. Then Saturday you have physics class, okay? Very important questions we are going to discuss. So don't miss all these classes, okay? Right, students? All the best. God bless you.